be seated. Order, members. ฎ I think I had called upon Minister of Transport and Infrastructure. Mr. Speaker, ki eletsa go simolola ka go lebogela dikakgelo tsa mapalamente. Dikakgelo tsa bone ne di supa tlhoagalo. Le nna ne ke di reeditse ka tlhoagalo. Gongwe bomadi mabehela mo go arabeng di lelo tsa bone le dikakgelo tsa bone ya go nna nako. Keletso ya me ne le gore ke ba arabe ka bongwe ka bongwe. Jaaka go tshimologong ha ke na le motlotlegi mo palamente mme ebile gape le motho sa tautwana wa People's Botswana Congress Party re Taolo Lucas ke na le go belaela mme se pelaelo e kalokalo ya gore re nka wana ga dire tiro ya gagwe ka gore tshwantse re gongwe ha motho sa tautwana a supa gore dilo tse dingwe ga a bala mo bukeng a re nya mme go teng jaaka re Taolo Lucas na ele ditse go itse gore a tsela ya bobonong le pokole tshoko e robelela a yanong ke ke tere itoditse matlho yanong mo pegong ya me ya gompieno. Mr. Speaker, o lekile go tlhalosa tomagano e ha gare ga the NDP 12 version ya mapalamente, the Public Investment Program
le the document e tona gore ke se sengwe hela hela. The other one is just an abridged narrative of the bigger document. So ke so se sengwe hela hela mo e ne la gore ke tlopola e be ke hitisa madi gore parlamente e dumalane le madi a ke a tisang ke a kopa mo go bone. Tsela yo re taolo Lucas santse le teng maybe le mo page 67 of the bigger document. O boditse gape ka the bigger document, yes. O boditse gape ka tsela ya Plajan Mathathane Road. Ye ke a ga rentsima ke a go eletsa gore le kopane go bothokong a go 𝗣𝗃𝗲𝗏𝗄 leng gore di lebane ka ebile ke na le go belaela gore maparlamente ga ba itse gore kana tiro ya parlamente ga se mo parlamenteng hela nako ga eo a re nne re kopana go bothokong la gone ke itse gore re eletsa gore batswana ba re bone ntse re ema re nna ga tse gore le rona re teng mme tiro e tona ke ga re kopanetse go bothokong ke biditse bodiredi jwa me ke boditse baitsanape go na le nako e be re tshotla dikgang tse be re na le dikarabo re boela ko batlhophing ba rona. Re Honorable 𝗣𝗃𝗃𝗏𝗄 ke ne ke gore editse ka tlhoagalo Clarification, just a quick maybe le clarification. selelo sa gago ke selelo sa mapalamenta a mangwe mme ke supega bakaulengwe gore a goromento e leng gore ke karolo ya kuruthamaga ya gagwe ga lebella thata gore ke mang wa party he o tswa ko kae ga go abiwa ditsela maikelo a rona ke go transforma and modernize ditsela tse di sa bolong go lebellwa hela ke goromento a 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 maikelo a rona go di modernize and to transform including tse di ko jwaneng maybe la gape ke supe ya gore kana go dira ditsela go methale mene kana la ntha ke re ditsela di mehota mebedi go na le ya gravel and tired ya gravel gantsi ra ya upgrade ye leng gore ke a se konetere re na le gore re sile re dire asphalt overlay kana re dire full construction ke a dumela gore mokaulong o nna ba ta full construction mme go na le tiro e ke itse gore ya dirwa mo tseleng yele we are laying reseal we are doing ke heta ka tsela ele nako le nako ya no mokaulong o nako tse dingwe ga ba bua di ba bua ke te ke tsu hela batswana ba tawa ba tlhoboge UDC ba dire phoso ba akanye gore go na le se se botoka ko nte e le gore tota ya nong puo ya rona mo gongwe ga re be sente gore batswana ba tse boammaaruri ke ga bontseng ka teng mme ebile gape ke supe ga gore tsela e ya 𝗣𝗏𝗃𝗏𝗏𝗏 road progress ya go dirwa rra mo first quarter wa 2026 sontse ke kopang gore maparlamenteng ne re kopanela go bothokong dikgang tse re di tshote ba re setse go setse 5 minutes ene sontse re ke arabe ba bangwe yaanong ga le ka gore ga ko go nna dikgang tse lwa go leboga hela thata dikarabo tse ke talo di neelang hela jaaka ba DM bana ba itumela nako e nne re discussa dikgang tsa bone ke sone se o bonang go sena ope wa bone o ne akanya gore wa ko makgoteng a ditsheko ka gore I did everything in good faith and I continue doing everything in my life in good faith. Honorable Sam Dihwa o na botsa ka tsela ya 𝗣𝗃𝗃𝗏𝗃𝗏𝗃𝗏𝗃 mabaka a go a utlwala ke mogolo ke a mo utlwa ga gona tsela epe mo Botswanang re se ka keng ra e akanyetsa gore e ka dirwa go pela go nna le batho teng go eleng gore go a lemiwa teng mo ka sekgowa go teng production costs la production units ra go isa ditsela teng bomadi mabe hela jaaka re itse tona ya madi supile re tlhahelwa ke one madi a go diragatsa dikakanyo tsa rona dikakanyo hela ya ka Red Lucas a itse they are good and ha re ka nna le madi ke dumela gore le bone ba go lebogela thata go ha kante Batswana ga ba itirela phoso ke lo solohetse ba ka ulengwa gore di pehela dikakanyo tse lona le tsone ga di harlogane le tsame bothatela ke gone gore ha ke ntse ke okomela mo spatcheng se lo se nnetseng se heta se tlhotsa bangwe ba lona ba belaela gore gongwe a lo ntshitswe ka lesologolo this government is a human rights government ke sone se o banang le bokudikwa le bo mabalane le ditsela tsa go tswapong le tsa go bobirwa le go bo maung re diragala mo go re sa lebelle gore a tsela ke ya mo parlamento a 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 kana BCP kana UDC not under this government not when I'm still here ra go lebella mabaka a ka solohelang Batswana molemo
jaaka o bona ke tsana mo potsong ya gare Musi o na botsa gore a tsela ya Mogoditšhane ga bane Mankgodi a e santse e le teng mme a ebile a e santse e dirwa ka lenaneo le la DM e teng mme ebile e ka tlase ga DM but in a different context. Re dumalane ba rothe mo ntweng ye re sena go patalatsa DM gore ra go nna le a task team e ya go lebellang e be renegotiata e be tswala dikontraka tse re nang le tsone le di-DM mme re sa tswale tiro ya ditsela. So this tsela re Palelo Mtausane e santse le under DM maybe le ra go e dira mokwaolengwe ebile re setse re kopile bone ba DM ka e ka hata se ga bone gore ba lebelle di-pothole at least ra ntse re buisana gore ra tolose tsela kana re dire mo go yone at least ga di-pothole they must expedite the process go bona gore mahuti a katelwa e seng jalo ra go lathegelwa ke matshelo a batswana ba le bantsi. Honorable Khan o na botsa ka tsela ya 𝗣𝗥𝗢𝗀𝗏𝗔𝗏 mme ke supela gore this road was redesigned mme ka mabaka le tlhoko la madi nna ra tshwanelwa ke go bona gore re tsibogele re prioritize pele ga 𝗣𝗥𝗢𝗏𝗏 le 𝗣𝗏𝗀𝗏𝗏𝗏 ga bo re ne ra se sa Mogoditšhane Mankgodi and so on mme ra ba re lemoga gore ka gore e le tlhoka madi a mantsi mme madi a re nang le one gongwe ga a kalo-kalo re simolole ka mo go nyenyaneng but the plan is still there. Ra go dira tsela e ya Molepolole Metse Motlhaba hela jaaka ditsela tse dingwe tse leng gore ga ise re di simolole mme re na le kakanyo ya go di dira. Ma-China ba taba rialo ba re mo loetong lengwe le lengwe hela o santse a simolola ka kgato ya ntlha. You start with a single step in a 1,000 journey. Ga o ka kwela re simolola bo goroga o tshwanetse re step sa ntlha kgato ya ntlha e bonala yaanong ba bangwe ba dismissa hela le ba ntse ba bona gore kgato e ke yone. Honorable Furniture a tsela e ya tono pata ya Matebele Matsiloje and so forth hela ya ka ditsela tse dingwe e tla dirwa mokaolengwe e tla dirwa gore mente o maikelelo a go ke gore a transform a modernize a re tsweletse re le ka go bona gore a bana le mangwe ba leng go na le bangwe ba na le madi ba e seng goromente re bone gore ka kopana yang re bona gore thulaganyo e nne teng re setse batswale ditsela. Be assured Honorable Bagaisa mang gore goromente wa ga UDC ga ka ka tshepingwa ke sepe le ha re ka nna le tlhaelo ya gore re go direle tsela e le re nang le kakanyo ya go e dira re santse ra go busa for the next 100 years a gona sepe se leng gore sa go belaetsa ka gore ke sone se o bonang bo omlu ba re ba emella kgang ya bone e le go ganetsa hela ga nke ba ka mabaka ape ka gore mabaka o therna lone kgang helala ko gore ra go simolola nako mang madi a go tlaleng ka re lona mo tseleng ga nne go sa nna jalo ka bo ke sa lo lelele mo ntlong we are going to do everything that we want to do re ramo gape Phalape Airstrip re segetse ka thoko 48 million o e leng gore tswa go letolela BDF go bona gore this airstrip sengwe sa dirwa mo go yone ana bothata ke yone nako ta ke siane Mr. Speaker ke bue ha kere. In conclusion, I therefore move that funds amounting to 148 billion 87,300,000 pula be approved by the Ministry of Transport and Infrastructure Projects and Programs and stand as part of the National Development Plan 12. I thank you. Thank you, Honourable Minister. I shall now call upon the Minister of Justice and Correctional Services to reply to the debate. Honourable Minister Nelson Ramautuan. Thank you, Honourable Speaker. Ke leboge batutegi ka dikakgelo ke leboge Honourable Lucas Ari point of appreciation go atualo pamphlet number 1 ya re ha tshwana go khala sengwe le sengwe hela ha batho ba dira sento o ba leboge teng o ska khala hela sengwe le sengwe so ene le director wa police ka 96 kile mo committee ya gago re tshwere meeting wa nthako notwane ko famo ya ga dadako
ke ne ke re honorable Kwapa o na bua ka di-office tsa Johaneng tse e le gore di makgasa tsa makaseterata mme ke re ga o ka lebelela yone PIP under administration of justice ina le mo go te 1.3 paragraph 1.3 ya re maintenance of court facilities e very various ke gore court ra tsotlhe di-court tse e le gore santse gore di maintain tse le di makgasa jalo re file 26.6 million wa go maintaina tsone tse di makgasa tsone tseo di-court tsa rona go raya gore it's catered for honorable member honorable Dikgwa o na complaina ka gore o lebega bone ba e le gore budget ya high level o ka re dira tse di mo toropong kana tse di bapile le toropo thata e be dira gore go nne le motsama wa batho go tswa ko metseng go ya go ditoropong village urban migration mme sone seo go raya gore re ba lebelele le bone mme o ka lebelela gape mo go yone o taithela le gore go na le bo Seruwe go na le bo Maung bo Francistown bo Phalape jalo tse ile gore lethakane ka lone e mo lenaneong mme go raya gore di bapile ga catchment area e one hela mme budget ya rona e tibaganya le tsone tse gore re kgone go lwantsha sone seo mme ta re nako ntse tsweletse re tana re seka seo se bua motutegi re go utlwe thata mme makalana a mangwe le ona teng gone ko a ile gore a supa jalo tse di amanang le di-inmates rehabilitation o no bua ka yone ya di-rehabilitation gore go diragala yang thata bogolo yang ya di-survey tsa rona re dira di-survey ba prison ba na le lenaneo la go dira di-survey ke gore program ya rehabilitation integration ba rutuntsha go tswa ba ya go botsading ba boa le botsadi go tswa ba le mo ka fe gore go na le committee e leng gore le one le belela gore that reintegration e diragala sente ba bona gore batho ba tswa kwanga ba boela mo setšhabeng ba gegile sisha go avoida issues tsa gore go tswa ba re offender kana dira molato gape a dira gore yaanong re le ka go dira tsone dilo tsa go nna jalo mme kganye e tsamaelana le ga honorable Ramo gape yana bua ka gore ha o nne le go le go kana o pantitile kana o sa pantita o bone molato ka gore tsa re yalo melao ya rona ka bontsi ya re o pantitile kana o a thotse more than 6 months and suspended sentence gore o tabo go te o nne 10 years o santse le mo ka thulong tsa gore ha o ka hirwa kana wa nna mo di-boding go ne go ntse jalo ka gore le nna office ya me kgapetsa batho ba takwa ko office ya me ya bopalamente le ko office ya me ya ministry gore ke kopa pardon ke ye kana ke na le di-fingerprints ke bone tiro re ka ba direla thulaganyo ya gore re ba kwalle re buisana le ba maphata a amegang gore ba suthe di-fingerprints gore a kgone go bona tiro sone seo ba kopa di-pardon ra ba thusa mme a se solution it's a temporary stop gap measure gore go yang teng under a human rights centric approach re tshwantse gore go se ka ga nna le mo go te double jeopardy mo molaong ke gore o bone molato wa go pantita 10 or 15 years or 40 years o re tswa go tsenya ona le menwana ke ha re ka ra o hira kana ra go nela senanne go mo go ra gore ke go athulela motho lesu gore a ska tshila a ba hella gape go ra bona gore the only way ke gore a boele go dira molato gape a boele ko toronkong ka gore ha na botshilo konte ke yone program ya reintegration e direla gore re ba amogele go setšhabeng mme re dire gore le ditsamaiso tsa rona anong re di bankanye gore di supe gore ke batho le ba ne ba dirile molato ke phoso hela e leng gore o bankantswe yaanong ke motho o ka kgona go tsena mo pankanyong a nna le ditiro mme ke tseela gore le a re se remaganye melao ba maphata a mangwe a gormente jaaka ba BDF ba ete ba ne le dithenderanyana gore le bone ba tshwaregale sone seo go raya gore e le gone go leka gore re ba rutwetse gore ba ikemele ka dinao ka gore ba rutilwe tsamaiso ya dikgwebo kana go dira ba filwe di-skills tse di harologaneng tsa go aga tsa go beta tsa go lema tsa eng tsothela tse di ntseng jalo go raya gore re tshwanetse gore re ba supporte ga ba tswa koo gore ba se ka ba boela ko ditoronkong ke lemoga seo se bua mo tutege gore se botlhokwa mme go ya go batla solution ya se nnela ruri ya go bankanya melao go raya gore mo tsamayana gore ta e lebelela gore re e bankanye
nngwe ya bahumanegi gore kana justice ka gore theme ya rona ke justice for all gore motswana le mongwe le mongwe santse o na le access to justice a kgone go bona gore e teng jaaka re na le maikaelelo a gore ha madi a leta in future re nne le magistrate court ko Tutume re nne le magistrate court ko Tswapong re nne le tsone tse le gore high court engwe in the Kalahari region jaaka re dira ya mahala peana gore batho ba kgone go tsamaya ba ile gore ha bana madi a kalo ba kgone go atumela di court ba kgone gore ha na le ngongora a kgone go ya go court access justice go sena di kgoreletse di petse ile gore tsa financial go le kgakala ke sone se le gore le ka go dira jalo gore re bone gore ya no le bone ya ba atumela mme le tsone tse ke di utuletsa bo honorable hayo ki ya mo go di tshane le ya ke mo go Charles mo go di tshane le bona le ya mo go di tshane le gore ya Ramotswa ba re mabeo hayo Ramotswa kana there was such facilities ya magistrate court le mo go di tshane ke gore hala di operatela ko broadest ya Ramotswa operatela ko extension 2 kama ba ka go ngwa di tsumpelo mme re tare mo tsamana go ra bona gore di atumela batho di ska tsa operatela ko another court di ko batho so ke so se ile gore go ra gore ke maikaelo la rona one ya wa go bona gore ya atumela batho mme ba humanegi go na le legal aid Botswana gangwe le gape ba go nna ke ba tlhalosetsa gore le kalana legal aid it was meant gore le thuse ba humanegi gore le bone ba nne le access to justice gore justice kana tshiamelo kana tuka e se ka nna ba humihela bora madi be le bone ba ile gore ba kgona go itsheka ba ka kgona gore ba bone tshwanelo ya bone in a human rights centric government tshwanetse gore mongwe le mongwe a kgone gore le ena a itsheke a kgone gore le ena a bone ditshwanelo tsa gagwe ka thulaganyo ya gore molao e nne wa rona othe ditshwanelo tsa rona re kgone go di akula go tshwana go sa kgathaletse gore na le madi kana ha ona madi ke so go na legal aid Botswana go thusa bone bao re mo dipakanyong tsa gore ha gona le dikgorelo tse dingwe re bankanye tsa di threshold ya lo gore ha le gore ke tsone tse di dirang gore go ba humane ka bontsi ba sa le konte re bankanye gore ba nne mo teng le bone ba kgone go bona tshiamelo ya constitutional right ya access to justice for all mme go ne go na le nngwe ya ga lu dona raise under gender issues ya divorce proceedings it cuts both from a gender perspective ya gore go tsa nako go hetsa ditsheko tsa ba ba ile gore ba kgaogana kana ba thalana tse ile go leader to GBV go tsa nako jalo mme ba bua gore go dire molao jalo mme engwe ile gore tona e bua ke yone ya gore ka gore di ga ka constitution le gore batho ba na ba tsela tshwanelo ya bone ya ke minister wa local government me na ene ke batla go bua gore no constitution will come ke constitution sa ntse re dira such that mongwe le mongwe go helong ja nako o taba itumela gore product ye ke product as in la regenerability of the product that we come with yone constitution is kana la constitution ya sugana even na a sham review ya constitution so ke maikaelo la rona ba itsane ba ka bontse ka rona go tsamela Mr Speaker ne ke ta supa ha ba bua gore issue ya human rights centric government o santse gore inele an interim constitutional amendment ja ka dira constitutional court yana gore te khone go ka simolodisa tsone ditshwanelo ya sereletsa ditshwanelo tsa batho ka gore alo ke sutisa gore yone PIP program yone ka paragraph 21 e supile kgaoganya madi ka maphata a rona othe ya mogelwe ke ntokgolo yene nne bonthabongwe ja NDP 12 ka budget yone ya 4.3 billion. I so move, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Minister. Procedure, Mr. Speaker. Hang on. I now call upon Minister of Local Government and Traditional Affairs. Before that, there is a procedure by Honorable 𝗣𝗃𝗏𝗏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 𝗏
Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, o tla re baakanyetsa kana puso e ntšha e na le ditsamaiso tsa yone tse dišwa. Yaanong re amogela mokwalo ke o nna sa le ke tsena mo palamente ke la ntlha ke o amogela. Go na le go mo go bidiwang prorogation ke gone. Yaanong a lekwalo le ke lone mo kana jang ka re ka ga le kwadilweng ka teng ga le supe gore yaanong re submite kana re reng go diragala Mr. Speaker. Nyame, gantsinyana kere almanaka ya parliament re aberna lone. This is just to jog our memories that State of the Nation address is scheduled for the 10th. But normally you do receive a letter notifying you of the prorogation. If you recall, there is that specific letter that will come informing you that the President has prorogued Parliament. So that letter will come. The letter will come. Ora Muswan. Beke go leboga Mr. Speaker. Ne ke re ke sa tswa go utwa dikakgelo go tswa mo mapalamenteng a lefatshe la Botswana mo thulaganyong ya National Development Plan number 12 e re beileng ntlo e pele. Mme ke thobabisetse Batswana goreng puso ya UDC e eteletsweng pele ke President Boko ga ene ka go pehela ithokolosa dithabollo mo 61 constituencies. Dithabollo di tla goroga go ya ka lenaneo mo dikgaolong tsotlhe tse 61 go ya ka di-priorities tsa tsone. Ebile ga gone go lejwa gore party ya gago e mmalaogi. Se se botlhokwa ke gore go leng teng go na le Batswana teng. Mme ne ke re sone seo ke se tlhamalatse ba gaetso. Kgang tsa decentralization tsa gore di-councilor le kopa gore go nne le di-sub-district, go nne le di-full district le di-sub-district. Dilo tseo tsotlhe di tla lejwa ka nako ga ntse e tsweletse. Thulaganyo ya rona ke goreng lenaneo la rona la decentralization le tsweletse le gare la apeilwe mme le tla tsholwa mo nakong e khutshwane. Re santse re la apeile hela mo go tlhaagetseng mo re tla dirang gore Motswana mongwe le mongwe le ene a nne le seabe mo go lone jaaka le bone re tsamaya le di-council tsotlhe le lefatshe lotlhe re re senya le Batswana. Ka jalo ke le kopa goreng nna mpelo telele mo go lone e tla re mo parlamenteng e tla bulwang e go ya pele ga yone re taba re le sekegela lone re le tshollela mo parlamenteng yone ya lona gore le la tlhatlhe go ya ka tsamaiso ba gaetso. Clarification. Mo gongwe mo go tse dingwe ba gaetso mo gongwe mo go tse dingwe Clarification, Honorable Minister. go ya ka dithulaganyo ba gaetso dikarabo tsa teng di dintsi thata. Go ya ka dithulaganyo hela ke goreng go tla tlhokegang full district thing e tla goroga go tla tlhokegang a sub-district thing e tla gora go ya ka di-priorities le tlhokego le ntseng ka teng le ka go tla tlhaganywa ka teng mo lenaneo la dithabollo. Mme mo dikganyeng tse dingwe le buile thata ka bogosi nne ke le tlhomamisetse le letšhaba ya Botswana ba 𝗣𝗂𝗍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 
If I have said no, I think it's enough. Oh, ga ke a go utlwa gore Ee, no. ke ne ke re nakonyana te ikhutshwane go araba maparlamente a le mantsi ga ene ntete. Ne ke re mo bogosing ba gaetsho puso ya Umbrella for Democratic Change e tsere bogosi ka seemo hela se se go godimo ene bogosi bo tla rulagangwa go aka ditsamaiso. Le tla gakologola re sa tswa mo dikgotleng go rerisa lehatshe lotlhe ka tsamaiso e ntšha ya bogosi e re e batlang go eta go e thoma mo parlamenteng. Pitsa e apeilwe ba gaetsho le tla e bona e tla tshola mo lebakeng le le khutshwane mo parlamente e latelang. Go na le dikgang tse dingwe tse di tsweletseng go ya ka ga dipego le reng Kgosi Somvula o di recognized. It is not true. Nya ke ta tlhalosa mpe sebaka se. Kgosi yo ga di recognize-iwa. Kgosi yo o tlhophile go ya ka ga tsamaiso a tlhophilweng ka yona a appointiwa ka yona. Mme o na appointiwa ka a certain scale sa gore salary scale ya gore o tla amogela bokae. O itsheka gore o ka bo a se mo scaling seo o ka ba le mo scaling se se rileng. Ka jalo he ene maemo a gagwe a ntse o ahilwe ka ga molaong ke maemo a gagwe. A re se reng batho re re he has been de-recognized. That is not true. Ke tswa ko Ministry wa Local Government and Traditional Affairs. Ya jalo ke rata gore ba tswana ko ba leng teng
ba itse gore kgosi wa bone ke kgosi wa bone go ya ka puso ya umbrella for democratic change ga rena kgang epe ya go nyeletsa bogosi jo gotlhelete ne ke re ba gaetso mo go tse dingwe tse re buileng ka tsone tsa tse le buileng ka tsone ba gaetso le buile ka ditsela tse di mo dikgaolwane internal roads go ya ka lenaneo la rona di tsela tse di tla goroga go ya ka lenaneo la ditlhabololo ka le letsweng ka teng mme ebile ga gone go tlogela ope motse ka gore gato o nne le mongwe yo o sa batwing ko gore batswana re ba bata go heta moemedi wa bone ka jalo re a kgona go hapana le moemedi wa bone re be re isa ditlhabololo gone ko moemedi wa bone a leng teng re ba bontsha gore re latetse bone ga re a latela moemedi wa bone re mo thulaganyong gape ya go isa ditirelo tse di harologaneng mo dikgaolong tsa lona ba gaetso SAMDI ha o buile thata ka dikoloi tsa extension services tse le gore tshwanetse re be dikolo kgaolo mogopolo wa gago reetso ke mogopolo hela o monte thata o supang gore ga re le mo dikgaolong gongwe di tshwana bo boteti jaana go tshwanetse gore go nne le koloi nngwe hela e ka dirisiwang ke maphata otlhe go bona gore ba ka e hapanela ba thusanya mo ditirelong tsa go isa ditirelo mo batswaneng ke seemo se re sa atangela thata ke tsa gore se tla sekwa jaaka ke go lekodise ba gaetso tlhaelo ya di-ambulances puso ya umbrella for democratic change e gare e tsweletse go bona gore go ya ka ditsompelo di ntseng ka teng e tla dira ka gotlhe go bona gore go ya ka dikgaolo di ntseng ka teng di-ambulance di goroge mo nako ya gompieno ga re ka ke ra di tla nna 100% available mo dikgaolong tsotlhe mme e tlo re ngwaga le ngwaga re bentse re tsweletse re itse gore kgaolo e latlhelelwa di-ambulance kae kgaolo e latlhelelwa di-ambulance kae kgaolo e tla le tla itsela gore roma ga agiwa ka letsatsi le lengwe hela mme ebile mo nakong ya gompieno ke batla gore le tlhalosetseng batswana boammaaruri gore dilo tse di padileng for 58 years ga se tsone tse le kareng UDC di dire within 11 months tse di paletseng puso for 58 years e itileng lebelere in 11 months tsotlhe le di batla at once. It is impossible. A re boleleng batho ba mmaruri ba gaetso mme se ka itetelela go arabana le di-side remarks dikgaolo tsa rona tsotlhe go ya ka ga re buileng ka teng ke tlhalositse di-subdistrict ke tlhalositse ka tsone budget le yone re tlhalositse ka yone bophara ja yone gore go taba go ntse go diragalaeng mme primary health care go na le batho ba ba questionang ka di-primary health care mme ke badile ebile ke tlhaloseditse ntlo ena goreng re a go gorosa di-clinics re a go gorosa di-health post ko go lona re a go diragatsa dilo tseo tsotlhe tse go ya ka lenaneo le ditlhokego ka lenaneo le rulagantsweng ka teng di a go goroga mongwe o ne a bua ka kganya tsa ipelegeng ba gaetso ipelegeng ke maikerebelo a matona a puso ya umbrella for democratic change go bona gore e nna lenaneo le ka lone batswana ba ka tshelang ka seriti le ka dikitso tse di maleba ka jalo ga rena re le omaoma lenaneo le re tla le launcha re be re supa ka lone gore le a go dira ditiro jang mo batswaneng le a go thusa batswana jang ka seemo se se kgotsogatsang bone batswana go ya ka ba laetseng puso ye ba e rumileng ka teng ka jalo ope a se ka ra batho a re ipelegeng hewe kae mongwe a re ke rata go lla thata o gakologelwe my brother I'm born from a very poor family ke tswa mo lelapeng le le gore hei o no ka se kwa letsena ka ga o ithatang ka teng no ka se kwa letsena jaanong ke gore hela ke reng ke tla emela bahumanegi ke le ministera ebile ke se ministera ke tla ba emela raitso ene ga go nte gore ga ke le ministera ke se ke ka buelela batho ba kgaolong ka se ke bonang gore se ka thusa mo nakong tsa khumanego seo ke tla se bua morare ba gaetso le buile ka bana le bogole mo thulaganyong ya rona thulaganyo ya puso ke gore bana le bogole botlhe go dirwa a mass assessment countrywide go bona gore ba tshela botshelo jo bo ntseng jang go bona gore sa bone se ba tshwanetseng ke ditirelo tsotlhe tse di botlhokang ba tla di neela go ya ka puso emsa e ba soletseng ka teng re laela maphata a puso ebile re laela batsadi gore ba se ke ba batho ba ka mahudiri kana ka mahuri ko ba sa bonweng teng a batho ba bana le bogole ba supiwe bo ba kwadisiwe be ba direlwe di-assessment go ya ka ba tshwanetseng ka teng le go thusiwa ka teng dikgang tse di botlhokwa hela thata gore batho ba di tlhaloganye VDCs
puso ya Umbrella for Democratic Change e tsa seemo sa di-VDC ka matsetseleko le morero wa teng re o tsaya ka thwagala ka jalo e tla re go ise go ye kae hela o ise o gadime gararo re tla bo re arabile gore ra reng ka di-VDC re ne le re mo morerong o o tseneletseng gore tota mme re batla gore re bone gore di-VDC e nne tsa sebago se se ntseng jang gore ba kgone tiro ya bone mme ebile go ya ka tiego e ntseng ka teng e nnile gape ka yone tiego ka kopo ya setšhaba gore dio dingwe di baaka nngwe tse ba di bonang di ka kgoreletsa mo pusong ya batho ka batho ka jalo re tla dira gotlhe go bona gore di-VDC di wele ga re batlang teng ga ebileng re ka bona ba ka bona thuso teng ka jalo o pegela yo le mo setšhabeng a itse gore dithopo tsa VDC di tla tshwarwa mme ebile ba ba leng mo VDC mo gompieno ga ba beelwa ko thoko go tule ba tswelele until further notice ka jalo ke rata go thomamisa ntho ena gore mapalamente tswelelang le bolela setšhaba boammaaruri puso ya Umbrella for Democratic Change ga e laolwe ke seemo sa itsholelo mo nakong ya gompieno gore re sologetse batswana eng re tsa go tsaya maikutlo a batswana ba laetse gore ba batla go thusiwa ka mananeo a ntse yang ka diprojekte di ntseng yang ka jalo diprojekte tse batswana ba di batlileng bontsi ba tsone di tla akarediwa mo lenaneong la ditlhabololo ka jalo ga re ne re ngotla sepe re lebeletse mo nako ya gompieno mme tse dingwe tse e leng gore tabo di padile di ya go pala motswana le ena a tlhaloganya gore mathata a tsone di palwa ke eng. Mr. Speaker, ne ke re ka bokhutshwane in conclusion ke supe goreng I now request that the proposed total estimate cost of 15,276,910,000 pula be approved. Thank you so much. I so move. Thank you, Honorable Minister. Let me now call upon the Minister of Minerals and Energy to reply to the debate. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Mr. Speaker, let me start ka go leboga mapalamente for the support ba ihileng kalo e re beileng hape le ga bone ya lephata le la meepo le kgothetso me ke simolle ya lo ka dikakgelo tse di rometsweng ka mogala ke mo palamente wa Mmopane Metsi Mothabe yo sa kgonang go ta palamente mme a thomamisa gore dikgang tse le ene di a mo ama ebile di ama le bao ba a ba emetseng kakgelo ya gagwe ke gore re tsenye leitho ebile re okeletswe madi mo dikganyeng tsa environmental assessments gore re tle re kgone gore re gatelle mo dikganyeng tse tsa go epa mothaba a re ebile re tshwanetse re oketse dikatolo tsa bao ba eleng gore ba tshwarwa ba utswa mothaba mme ebile re sekaseke gore re tse diteraka jaaka go kile ga supiwa kgantele mme ne ke re ke tlhalose gore tsone dio tse di buiwang tse ke mo palamente Madam Deputy Speaker ke dilo tse eleng gore tota re di lebile mme ebile di a go ta di re di thomamisitse thata mo the regulation tsa the amendment of the Mines and Minerals Act mme ebile ke gatelle gore re a sekaseka tota gore re la majang re la thola jang mo dilong tsotlhe tse di itebaganyang le go utswa di tswa mmung e se hela mo mothabeng mme ebile ra berekisanya le ha bangwe ba re ska ra nna hela re lebile mo mapodising mme ra berekisana le bone ba sepodisi go bona gore re tshwara batho jang mme ke batla gore ke lebogele ba eleng gore ke itse gore gonana ba sampe ba bereka ba di university bo BUST le ba bangwe ba batla gore gakolla gore gone mme re ka dirisa technology e ntseng jang gore re lwantshe borukhuthi jwa go nna jana mme jaaka ke ne ke tlhalositse mo page 12 ya speech se ke se deliverileng re na le one environmental assessment e leng gore re ta e dira mo dinokeng ka bophara mme ebile re itebagantse thata le ka ga go epiwa mothaba ka teng mme re batla go thomamisa gore re sireletsa dinokatse mme se e leng gore gompieno re ipaakanyeditse gore re go tsenya matho thata mo go tsone ke dinokatse ditona
tse di tshwanang tseo tsa metsi mothabe tsa motoutse le tse dingwe tsa bo mahalape jaaka re tabo re le ko kgoteng ya mahalape ka moso ra jaaka re tabo re le ko mahalape ka moso re batla gore re buisane le bao ba e leng gore tota ke bona ba itseng go epa mothaba ka ga teseletsong mme ebile ba dira ka ga go tshwanetseng ba tlhokomela dinoka mme re itse segolobogolo gore dio tse di botlhokwa mo ka garagang ka teng mme ga go helele ho ga se gore re batla gore rotloetsa mongwe le mongwe gore a epe mo dinokeng nya re batla gore go nne le mo go teng manufactured sand ke yone e leng gore ra e rotloetsa mo dikhwaring gore ba simololle ba dirise technology e ka re thusang gore re tswelele re baballe dinoka tsa rona mme dipotso di kile di a nna teng ka the New Mines and Minerals Act ke ne ke batla go gatelela gore se leng gore tota ra go tsenya mata thata mo go sone ke mo re go bitsang the Mine Audit Initiative e ta tlhomamisang gore ra itse gore go epiwa ka ga teseletsong ebile ka ga tshwanelong mme ebile le lone le ga tshela tlhokomelwa ga go epiwe hela go sa tlhokomelwe tsotlhe tse e leng gore di ikama le our natural resources le batho ba ba nnang go bapa le yone meepo e mme ebile re gatelela gore ha re go tshwara re go kopa gore o tswelele o re bolelle gore o ithela eng mo meepong ya gago kana ha ntse o dirisa your prospecting and exploration licenses how o sa re bolelle 3/4 di salane morago re tsa se leng sa rona ra withdraw license ya rona re ha yo mongwe yo re bonang gore o ta e dirisa botoka ke yone the audit performance e leng gore e ta re thusa go thomamisa gore gona meepo ya rona le ditswa mmung tsa rona di a sireletswa di a babalesega ebile di dirisiwa ka ga go tshwanetseng ka teng audit e ta thusa hela thata gore bao ba e leng gore ga ba dirise dilo tsa rona sente re ka ba tsela dikgato mme ebile ra tsweledisa gore re he ba e leng gore ba ka re thusa go thama mebereko le go godisa itsholelo e Mr. Speaker ke ne ke batla gore ke tse ye nngwe potso e neng re amogetse itebagantse le motakase re re mo go ye ya motakase jaaka ke ne ke kile ka tlhalosa re sampe re debate NDP submission 12 submission tota re ikaeletse gore re thomamise gore BPC e na le madi a go gokella motakase ke utile dikagelo tsotlhe tse di tsileng mo kgannye go botlhokwa tota gore re tsosolose infrastructure e itebagantseng le BPC and with distribution mme re ta dira jalo jaaka re tlhalositse gore re kopa madi a teng mme re mo meepong le gone mo motakaseng le mo petrolong re ikaegile ka maphata a tshwanang a bo transport tota re batla go bona gore ra tshwaraganya re berekisana mmogo go thabolla seporo le go thabolla tsotlhe tse e leng gore di ka re thusa gore re ye go rekisa ditswa mmung tsa rona ko mahatsheng a sele mme re sa batle gore re rekise in raw and bulk form re rekisa tseo tse e leng gore re kgonne gore re di tokahatse mo lehatsheng le la rona maybe le re rotloetsa le yona kganye ya civil aviation upgrading re tota a ko e itebaganye le yone regional logistics hub mme gape e rotloetse le personal mobility hub re rotloetse bao ba e leng gore ba na le dihuhane tse dinyenyane gore le bone ba simolle ba tsamaisa batswana bophara jotlhe mme ebile ba gore le gone ko meepong le metseng e bapileng le meepo ka gore go mo go ta rotloetsa gore itsholelo e ka baka bane batho ba itse le go goroga ko motheo ba itse go goroga go gantsi ba tswa mo ga borone ba sa tlhoke gore ba tsene mo tseleng mme ebile go tla re thusa le gore re babalele le yone tsela ga re ntse re hokotsa batho ba ba leng mo tseleng le yone kgang ya seporo e botlhokwa hela thata mme e tshwanetse gore e tsamaye ya accompany-lwe ke yone pipeline ke tsone dilo tse e leng gore re ntse re di buisana le bona ba ka ko transport mme ebile re kopa gore ba tswelele ba di tsenye leitho ke ne ke batla gore gape ke
a kgele Labogelo mo go berekisaneng le ba local government gore tota ha ba e ka re ba ntse ba bereka mo decentralization ba re gopola ba re rotloetsa gore re tsise di-desk officera go tse e leng gore di ka re thusa gore ratolole ditiro tsa rona ko magaeng segolobogolo in rural areas re dire di-service center ka gore re kgakala mme re tshwanetse gore re atumele batho mme re sologela gore ke ka di-office tsa bona ga ba ntse ba atolosa yana gore re ka goroga ra dira di-service desk mo go bone ra thusa batho ba le bantsi batho ba se ka ba akanya gore di-office tsa rona di kgakala di thusa hela ba e leng gore ba mo toropong mme Mr. Speaker e re ke wela ke leboge gape go dikakgelo tsotlhe tse di tsileng le thotloetso e re amogetseng mo mapalamenteng le batswana ka kakaretso e be ke wela Mr. Speaker ke re I therefore request that the proposed total estimated cost of 40,118,500,000 pula stand as part of the approved government contribution for proposed projects in NDP 12 PIP. I thank you. Thank you, Honourable Minister. I shall now call upon Minister of Communications and Innovation, Honourable Tsiring, to reply to the debate. 10 minutes. Thank you, Mr. Speaker. Thank you and good afternoon. Mr. Speaker, ne mapalamente ba kgetsi mme se ka bontsi thata ha ba bua ka lephata la communications and innovation. Me ke utule dipotso thata tse dintsi tse di buang ka poso. Ke gongwe ke simolla ka yone poso. Mr. Speaker, kana poso is actually 100% subsidiary of government of Botswana. Ga e ownwa ke governmente ka jalo e na le dikgwetho tsa madi hela ka maphata a mangwe a puso a tshwanetseng a thusiwe halele hale ke governmente o ta lemoga gore go na le matsana a manyenyane a e leng gore ra duela poso to keep our own obligation in terms of keeping the facility ya go tshwaraganya o ta itse re bosola a poso motona ke gore ke yone hela thulaganyo e letelelwang go tsamaisa dithoto mahatsha a mangwe ha le sena poso ba tsa gore gore dithoto tsa bone le ha ba ka di romela kwa le ha tshela Botswana khotsa di tswa mo le ha tshela Botswana di romela ga bana tshepo ya gore di ta tshwarwa sente ka gore ga gona yo itamileng khotsa gona le phata le itamileng e le la ga government e bile le tsamaisana le di international obligations ka gore we are a member of the Universal Postal Union ba ile gore gona le ditsamaiso tse ile gore di sala morago ko posong ka tsele ntseng jalo me re thuso yalo ke government ka madi ya no poso entse la ka madi ka tsele ntseng jalo me ke kopa mapalamente gore kana ya ka re hetsa NDP 12 yana ke tabo ke ta ya no ko ka February ke kopa madi ene ke tabo ke kopela poso madi me a re nneng le pelo ya botolo bothoko mo posong ka gore re setse re lemogile gore poso e bothokwa go le ikae poso ko motopi Honourable 𝗍𝗂𝗏𝗏 na bua ka poso e ko motopi gore ba tsa poso ko maung me ke ka thomamisa gore yes ke boammaruri poso e serve ke poso e ko maung e bile go na le tsela e leng gore re dira outreach ko motopi gangwe hela mo kgweding re ta go dira tsotlhe tse di amanang le postal services and the services ya bo maboipelego e leng gore poso ke yone e dirang ka bontsi so poso e dira dilo tse e dirile ga gona maikeelelo a go aga poso e ntšha ko motopi mo lenaneo la NDP 12 mme go na le maikeelelo a gore yaanong re tokagatse motopi postal agency e leng gore o ka bona gore ke lehelo le lenyenyane le leng gore ga la wela mo posong jaaka re itse re ta leka yalo go dira yalo ko motopi gore re thuse batho ba kgaolo ele ya boteti ko shoshong neng ke le ka tlhalosa mo ntung ye gore ra go aga poso ko mokgenene jaanong re setse tender ra teng Honourable Bagaisa-Mang e hedile ya poso ya ko mokgenene ka jalo e toga ya agiwa le yone
ko mokgenene mme ko mokgenene maikaelelo ke gore yaanong e te thuse metse e tshwanang le yone ya bo otse ya bo ko dibeleng e leng gore dikologile one motse one ele gore re ta be nne outreach mo mahelong one ao go leka go covera dikgaolo tse di gautshwane le kgaolo eneo ya mokgenene ene e tsweletse poso mo NDP 12 motsamaisi dipuisano tsa parlamente re tisitse dikopo tsa go shahatsa diposo diofisi tsa diposo di le 21 and maina a tsona a teng mo the PIP book e re ntse re dirisa. And then we have proposed new post offices in 14 villages mo mahelong a le metse ile 14 ke gone re proposeng gore ra go aga diposo tse dišwa mme ke eletsa thata gore mapalamente e re ha ke ta o kopa madia ona ke buang ka one e be le gore ba nthusa ba nsupporta gore madia diposo tse di go ba kangwa le diposo tse 14 di go agiwa nkile ka tlhalosa gape mo ntunye gore ha re lebella poso in the digitalization journey e re tsanye kana re lebella poso e le gore e gongwe le gongwe e kgona go accessiwa ke batho ka jalo re sampe ra go kwadisa batho Mr Speaker ba ileng gore ba tao ba tsengwa yaanong the uptaking ya maranyane yaanong ka jalo go a go nna motho gore re batho ba kgone go kwadisiwa through poso e tabe e dirisiwa ile digitalization centers tse ileng gore tabo di kwadisa batho it's a one time event e leng go ya go kwadisa yalo e be re ha o tswa ga kopele yaanong bo dirisa maranyane ya ka mongwe le mongwe yaanong yo kwadisitswe so ke one ka ha re bona mposo ka te e tabe e thusiwa gape ke ba bangwe ra go nna le ba bangwe ba banana ra itse gore go na le poso e se yon teng so we'll be utilizing the youth ba ileng gore ba tao ba rana these kiosks more or less what we call the internet cafe ka gore these are internet based services tse ileng gore tabo di ofariwa re thusa ba ileng gore ba tao ba sena ditamelo tsa go ka tsena mo maranyaneng so poso e sampena le mosola mongwe o ileng gore re sampe re libile mo go one ye ya bo go fola di line go amogedisa batho tota it will fall off once we digitalize and be able now to disperse madi a bagodi le a ntseng poso ya dira on using other means so ga se khanye tona mme hela ye nngwe ga re bua ka digitalization I think mapalamente ba gateletse khanye ya system e down ke a bona gore ya tshwenya khanye ya system e down le rona ya re tshwenya go le phateng ke sone se irileng ha ke bua be ke tlhalosa gore under ICT infrastructure you see it's 3 layers ya ka ne ke bua gore gona le gore ko internet ke buile gore internet ha itse mo Botswana gore re tsa konte ka jalo ano gore go tlhokagala tomagano le mahatse a mangwe gore re kgone go tisa internet ya ka gompieno ana engwe tswa ka ha Namibia engwe tswa ka ha South Africa about 6 lines are coming in through South Africa 2 are coming in through Namibia this is the international layer tota go the starting point of the internet e tabe tswa gone go and then ha se tsene ano re go rile ka megala e go rogile gone ha mo ga borone ke ha ile sekai kana gore yaano e gore go motšhudi ga re ke rane cable engwe e go motšhudi ha e tsena go motšhudi ga se gore ha e eme nteng e tatisa internet ga re yana mele motse ke sone se ileng gore ha re bua le the local access layer e leng gore yaanong e tshwanala le metsi go gora mogapi ha wa tsakwa go letamong kwa o tshwantse wa kgokolosa ka dipipe ha o tsena ha wa anamisa le motse ke thulaganyo e lengwe hela re tshwantse re dire le ko ICT so ke yone that is why maloba yana ne rena le mathata a internet e leng gore bongwe ja mathata a rena lone ke gone go kgaolwa ga internet ka gore ha re epekera cable ha re epetse cable e yana ha wena o epa mosele konte ga jarata ga go o sa itse gore go na leng ho ha go hella o khathene cable ene malobane go irahetse yalo ka ha South Africa ka ha e le gore cable ya rona ina hella ya mega ha ya mega yalo kana gore any traffic e leng gore e tswa ko the eastern submarine cable gore re izinta ya o kgaoga gone ho gore anything upstream will not have internet and that is the unfortunate part ke so itelang kere e re ha lentse le ya pa kwa le misele le thoko gore le itshwaraganya le ba cancel ba ileng gore bone ba itse gore
ba itshwaraganyang le other service providers gore ga le interfere le moalo o e leng gore o teng wa ditheeletsanyo o e leng gore o teng o makilwe ka bohubidunyana go na le dipale tse di khubidu tse di supang the root ya yone network ene. So me ha re ka khona dilo tse jaaka ne ke thalosa le maabane re ka khona le gore re huduse re ko maranyaneng a masha, and I should announce gore kana Botswana e setse na le tier 3 data center e leng gore certified re ntse re tsa stankana sa temo biking e hitile jaanong re mo seemong sa gore tier 3 by definition it means you are talking about 99.98% of availability. You are working under that environment. It's an environment where we are secure in terms of power, in terms of fire, in terms of the cooling, everything is certified to that 99.98%. So now I'm confident that Hareka Kona Dilute and make sure that we ratolosa the infrastructure Kanya system e down ile dilo tsa malo Mr. Speaker. So in conclusion, I now move that the proposed total estimate cost of 10,644,200,000 pula be approved for programs and projects under the Ministry of Communications and Innovation and stand part of the public investment program for the 12th National Development Plan. I move accordingly, Mr. Speaker. Thank you very much. Thank you. Honourable Minister. Honourable members. The question is that this Honourable House resolves that the Group 2 Public Investment Program in the Draft National Development Plan NDP 12 be approved. Honourable members. Honourable members, the question is that this Honourable House resolves that the Group 2 Public Investment Program in the Draft National Development Plan NDP 12 be approved. As many as have their opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it. The ayes have it. There was a outstanding in Group 1. Honourable members, order. The question is that this Honourable House resolves that Group 1 Public Investment Program in the Draft National Development Plan, NDP 2, be approved. Honourable members, the two ministers will present. This is the Minister of Health and Minister of Child Welfare and Basic Education, before we go to Group 3. Honourable Minister of Health, we have 15 minutes to present. Thank you very much, Mr. Speaker. Very good afternoon to you. Very good afternoon to you, honorable members and the nation. Mr. Speaker, it is with great honor that I rise before this honorable House to present the Public Investment Program for the Ministry of Health. I request the sum of 10,525,000,000 pula for the 12th National Development Plan, NDP 12. The PIP outlines the Ministry's projected investment requirements under NDP 12, covering funding for ongoing and priority new projects and programs to advance the National Development Agenda. Public Investment Program. Mr. Speaker, I now present projects and programs to be implemented during the NDP 12 period together with their financial requirements. Ministry of Health consultancies. Mr. Speaker, a total of 73 million pula is proposed for this program during NDP 12.
The projects will provide the necessary impetus required to transform the health sector. These are the National Health Insurance Consultancy, Essential Health Services Package, EHSP implementation, development of national reference tariffs, primary health care strategy and implementation framework, national integrated vector management strategy, human resources for health HRH strategy review, national food fortification strategy implementation, establishment of the Directorate of Human Health Research Services, and the establishment of the Directorate of Health Inspectorate, as well as the TB prevalence survey. On primary health care services, the program aims to enhance access to quality primary health care by upgrading, refurbishing, construction of facilities, staff houses, and food and water testing laboratories. Projects to be implemented include construction of the 𝗣𝗏𝗃𝗏𝗏 Community Health Center, Honorable Barungwang, upgrading of facilities to primary hospital level 1 at Shoshong, Tabong, Tonota, Lerala, and Lephalale, as well as the establishment of food and water testing satellite laboratory in Maung. Yes. This program is totally estimated to cost 1,477,000,000 pula. On hospital services, Mr. Speaker, a total estimated cost of 6,964,400,000 pula is proposed for the refurbishment, upgrading, and construction of hospitals. The following projects will be implemented during the NDP 12. Refurbishment of hospitals, Princess Marina, Nyangagwe, Zbrana, 𝗣𝗏𝗃𝗏𝗏𝗄, Athlone, Madinare, and Sekoma, Honorable 𝗣𝗥𝗢𝗏𝗏𝗄, including the Francistown TB Laboratory and upgrading of primary hospitals in Palape, Gumare, and Bubono. We will upgrade the district hospitals in Kanye, Muchudi, and Letlhakane, including refurbishment of Ministry of Health headquarters, upgrading of neonatal high care units in the 4 upgraded district hospitals in Serowe, Maung, Mahalape, and Molepulle, as well as procurement of medical equipment, Honorable Lucas. In addition, there will be construction of primary hospitals at Tutume and Kasane, as well as construction of sewage treatment plant at JP Kavindama Primary Hospital in Shakawe, as well as construction of Emergency Medical Services Center at Dibete and Nata. Part of the funds will be used for completion of the Moshopa Primary Hospitals and the Shakawe Primary Hospitals staff housing projects. Mr. Speaker, on fleet expansion, a total of 63 million pula is requested for procurement of ambulances and non-ambulances to deliver healthcare services to the communities. On Ministry of Health computerization, digital transformation of the health sector has become a priority in improving health outcomes. The program aims to connect and integrate public and private platforms into a common exchange to support critical information sharing for healthcare services, record keeping, and regulation under the NDP 12. Mr. Speaker, 218 pula is requested for health computerization program. Projects earmarked for the NDP 12 are Quality Information Management System, the eHealth Electronic Medical Record System, digitalization of health services, ICT infrastructure development, Logistics Management Information System, LIMS, Laboratory Information System, LIS, Picture Archiving Communication System, eIDSR development and implementation, and upgrading of the multimedia studio. I hope you're taking notes. BOMRA, Botswana Medicines Regulatory Authority. Mr. Speaker,
Weak regulations, outdated laws, policies, and limited oversight capacity have left medicines, food, research, and other services quality under-regulated. The program aims to strengthen the effectiveness of BOMRA, transforming it into a food and medicines regulatory authority by incorporating food quality and control regulations. The program requests 190 million pula, which is to fund construction of the BOMRA headquarters offices in Gaborone. Moving to 𝗣𝘃𝗲𝗿𝗃𝗏𝗄𝗎 Teaching Hospital. The program aims to catalyze 𝗣𝘃𝗲𝗿𝗃𝗏𝗄𝗎 Teaching Hospital to realize its mandate as a quaternary hospital by providing advanced specialist clinical care, as well as serving as a center for teaching and research for all citizens and residents of Botswana. Mr. Speaker, a total of 188 million pula is therefore requested for approval by this Honorable House. Establishment of the Botswana Public Health Institute, 𝗣𝗥𝗢𝗄𝗏𝗊𝗓𝗍. The Ministry of Health initiated the establishment of the Botswana Public Health Institute to strengthen national security. The institute will provide leadership in coordinating efficient, effective emergency preparedness and response efforts. A total of 280 million pula is proposed for the full establishment of 𝗣𝗥𝗢𝗄𝗏𝗊𝗓𝗍. Central medical stores. Mr. Speaker, the program seeks to transform the central medical stores into an autonomous management structure for institutional efficiency, reforming procurement laws for greater flexibility and cost effectiveness. The total estimated cost of 260 million pula is proposed for approval for this program. HIV, AIDS, and health programs. Mr. Speaker, the National AIDS and Health Promotions Agency has been transferred from the Ministry of State President to the Ministry of Health to strengthen primary health care coordination. This is NAPA. The program consists of complementary funding to the Global Fund and U.S. Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR, which provides resources for the national response to HIV, AIDS, TB, and non-communicable diseases. Approval of funds amounting to 882 million is requested to implement the program during the plan. In conclusion, Mr. Speaker, I move that the total estimated cost of 10,525,000,000 pula be approved by Parliament, and these allocations be part of the 12th National Development Plan. I thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honourable Minister. Honourable Ministers, Honourable Members, order. Order. The question is that this Honourable House resolves that Group 1 Public Investment Programme in the Draft National Development Plan, NDP 12, be approved. Honourable Members, I only have a list from the opposition. No, from the ruling party. Where is the opposition list? Where is the opposition? Have you sent? You have sent it. I do. Yes, I have on. Okay. Yes. So it's the two of you. Let me call upon the, before I put the question. There's the Minister of Child Welfare and Basic Education. Go ahead. Hey, Swellen. Before you go in, honourable members, let me just remind you that I will invoke Standing Order 51.7. This debate is allocated 40 minutes. The debate is allocated 40 minutes. Yes. Remember, this is just a fraction of the Group 1. You have dealt with the other part. So this is what, maybe just about 25% of the group. So now, invoking that standing order, I'll give each member debating 5 minutes.
Yeah, meaning that there will be 4 from the ruling party and 2 from the opposition. Chelel. Thank you, Mr. Speaker. And good afternoon, honorable members. Mr. Speaker, it is my distinct honor to address you today on the Public Investment Program, PIP, for the Ministry of Child Welfare and Basic Education. It is worth noting that this PIP, Mr. Speaker, will span from the current financial year up to the end of 2029-2030 financial year. This therefore signifies that our PIP will be inclusive of new projects from the identified priorities and ongoing projects carried over from the previous plan period to ensure continuity and maximization of the returns on our past investments. Mr. Speaker, a total of 10,665,800,000 pula in the development budget has been proposed for different programs in the Ministry of Child Welfare and Basic Education under the National Development Plan 12. The proposed funds are earmarked for the Ministry's comprehensive transformation program and development projects that are firmly aligned to the new government's national priorities. This includes the science, technology, engineering, maths, and mathematics, commonly known as STEAM project, infrastructure development and enhancement, child welfare, digitalization, transformation of examination administration, and special education, just to mention a few. Mr. Speaker, I will now draw your attention to the specific programs of the PIP. National Development Plan 12 programs. Computerization. Mr. Speaker, a budgetary estimate of 1,743,500,000 pula has been proposed for the computerization program. This program aims at facilitating the integration of ICT into teaching and learning to establish a robust integrated education management system known as EMIS, which will be responsible for uploading all teaching and learning functions online. It will also deliver real-time data and analytics that will enhance monitoring, planning, and resource allocation, including a real-time learner management system. Secondary education. Mr. Speaker, secondary education accounts for the largest share of the proposed development budget, with a total allocation of 7,874,000,000 pula. This allocation aims at improving access and quality education through infrastructure development. That is, maintenance of secondary schools facilities, including band facilities, electricity and water reticulations, expansion of secondary schools, which include building of hostels, classrooms, laboratories, teacher staff houses, and any other relevant facilities in the school, the refurbishment of education centers and out-of-school facilities, inclusive of all the necessary equipment and furniture. Mr. Speaker, to ensure successful implementation of STEAM education curriculum, government is prioritizing 3 key areas. These 3 key areas are
teacher empowerment, infrastructure transformation, and digitalization. Teachers will be upskilled and retrained to deliver this theme effectively and efficiently. The government is also committed to upgrading physical and digital infrastructure by expanding digital access, creating smart classrooms, establishing STEAM laboratories, and improving facilities. This envisaged transformation will target all levels from early childhood to senior secondary level. Therefore, Mr. Speaker, a total of 2,500,000,000 pula has been earmarked for the STEAM project under the secondary education program. Special education. Mr. Speaker, an amount of 504,900,000 pula has been apportioned to the special education program. The funds are expected to provide appropriate infrastructure for children with severe to profound intellectual and multiple disabilities to ensure inclusive education. These include completion of the Center for Severe and Multiple Disability in Mau, development of the Kang Center for Severe and Multiple Disabilities, learner profiling, procurement of psychometric tests and guidance and counseling blocks. Mr. Speaker, on child welfare program. Mr. Speaker, government is committed to the human rights-based approach, which focuses on equity, social inclusion, and protection of child rights to enable them to reach their full potential. Mr. Speaker, the new government recognizes the significance that this program brings to the welfare of our children. It is for this reason that social protection programs will be repurposed to ensure they reach children who are in dire need. Emphasis will be equity and social inclusion, so that no child is left behind. To that effect, Mr. Speaker, a budget proposal of 109 million pula has been earmarked for the child welfare programs. The funds will cover the development of the Orphan and Vulnerable Child Policy, review of Children's Act, construction of School of Industry for Girls in Francistown, refurbishment of 𝗣𝗏𝗄𝗏 School of Industry and 𝗚𝗥𝗢𝗏𝗏𝗄𝗏 Children's Center in Molepolle and Jwaneng, respectively, as well as Project Bulabuka, an initiative aimed at empowering out-of-school youth through education, skills training, and character building to provide alternative learning pathways, enhance employability, and promote social inclusion among our young people. Mr. Speaker, on Botswana Examination Council, Mr. Speaker, 139,900,000 pula has been earmarked to transform Botswana Examination Council, BEC, into a high-performance organization in order to accommodate its expanded mandate to include early childhood education, out-of-school education and training, as well as technical and vocational education and training, TVET. The project aims, Mr. Speaker, at aligning assessment systems to the National Credit and Qualifications Framework, NCQF, as well as to ensure delivery of quality, competitive education. Mr. Speaker, this concludes my presentation of the Public Investment Plan, PIP, under the development budget of my ministry.
I therefore move, Mr. Speaker, that a sum of 10,665,800,000 pula under the development budget be approved and stand part of the National Development Plan 12 for head 0600 in the development estimate. I thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Minister. Honorable members, the question is that this Honorable House resolves that Group 1, Public Investment Program in the Draft National Development Plan, NDP 12, be approved. The floor is open. Honorable 𝗤𝗏𝗧𝗏, the list is the one that you sent at 3. Yes. Okay. Honorable 𝗣𝗂𝗘𝗏𝗏𝗄𝗏𝗧𝗏. Procedure, Mr. Speaker, before we proceed. Yes, procedure, Honorable 𝗏𝗏𝗧𝗏. Ke utlwe ha le kgantelo le ka go adjusta nako ka mabaka a gore e hile metsotsonyana e mennye. Gore even the lead persons mo. It applies to all of you. 5 minutes. Okay. Procedure. Tswelela, Honorable 𝗏𝗏𝗧𝗏. Procedure. Procedure, Honorable Baruma. Nya o tla intshwarela. Ke emelela under standing order number 97.1. Maikello magolo ile gone go leka tota go testa the strength of this standing order le tsamaiso tsa rona. Ke gangwe le gape ke ntse ke kopa Ministry of Health gore project ya 𝗤𝗏𝗃𝗏𝗧𝗏 ya sepatela ba tswelela ka go ibitsa a community development community health center. Me re na re dumalana le botona gore Kholomo is a hybrid. Yani ke utlwa le gompieko ntse bidwa gore it's a community health center. Yani ke kopa gore ha re hitisa this debate or this discussion ihitiswe with amendment ya gore project ya 𝗤𝗏𝗃𝗏𝗏 e bidiwe a hybrid between a health community center and a hospital. So, with this amendment. Honourable Member, that issue I think was addressed in the morning. Honourable 𝗘𝗏𝗃𝗏𝗏𝗏. So, Honourable 𝗏𝗏𝗧𝗏. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Honourable 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏. Mr. Speaker, as much as we use any language of choice between Setswana le Sekgowa, ke kopa gore on account of procedure, ha re tsietsa ganteng go papamadiwe ka Setswana. There's a very serious line in this document as presented by the Minister of Health, and the issue that I raised when we were in 𝗥𝗏𝗃𝗏𝗏. And I see it appearing as it was back then. And even then, the peers at the time attempted to answer this question. And I think she dismally failed to answer it. And I still see it here. I think for us to be able to move forward, this particular line needs to be stated. How do you upgrade something that does not exist? And yet we are here to upgrade a district hospital in Kanye. Bottom line is, there is none that exists now. Honourable members, it goes back to what I've said to Honourable Baruma. And what I said to Honourable 𝗘𝗏𝗃𝗏𝗏𝗏𝗏. Ke le tlhaloseditse honourable members. So, procedure. Were you here in the morning? No, I want to make clarity on that one. So, ke tlhalositse honourable members gore a re tsweleng ka debate. Ke tlhalositse. Ke le reile kare the Bus State President ga mmogo le ba NPC re te go tswala kgang eo ko General Assembly. That General Assembly, we are still talking to them so that we see for General Assembly. I think that is where that matter will be clarified.
Tswelela Honorable Mutawsan. Utsube mic. Thank you, Mr. Speaker. Nako e ga ya rema sentle dikgang di dintsi mme le gale mpe hela ke itebaganye le go dio di le pedi hela ka gore tota ga gona nako mme bile gape pampiri e nna go tswa go kgaolo e ke emetseng ga ya ntsholela sepe mpe ke re this morning ne ke utlwa tona mongwe a bua ka goromente oa e leng gore go gaketswe ka go bua gore bonte o gore kwa ditshwanelo e be go buiwa gape gore goromente o ga ka tlogela bape ko ntle but surprisingly nna ko kgaolong ya me re tlogetswe ko ntle mo sengweng le sengwe in this national development plan ke bua yana go ipokiwa ka dikgang tse go te ha ile sengwe re ka tlogela wena ra tsaya batho ba gago ra direla batho ba gago di-projects but if you don't put them in the plan how are you going to do them kore sa se utlwisang botlhoko le phata le la health they know about the so-called primary hospital at 𝗲𝘃𝗲𝗏𝗃𝗏. Even last time when I asked a question here, they were in pain to explain if this hospital is a primary hospital or a clinic or what. And the state I don't know if the ministry is proud to call that hospital a primary hospital. Of what state, I don't know. Stage 1, 2, 3, and so forth. He knows about it. I have said this many times, and I took many ministers to that place. Honorable Mudise, Honorable 𝗣𝗥𝗢𝗏𝗀𝗏𝗧𝗧. They never want to visit that hospital. This plan, along party lines. Mudimu ota le bon. Lona bali dira ntiro e ka gore le dira ya nga le la ba dira puso gore ba ile jalo mudimu ota le bon. Point of order. Mr. Speaker, ha ke tswelela. Point of order, Mr. Speaker. Honorable Mutawsan. There is a point of order by Honorable Minister Ramagapi. Yeah, Mr. Speaker. Na ke tsa gore gangwe le gape o thola o bua gore a re diriseng mahoko a bonolo mo ntweng gore go nne le kagiso. Ga ke tse gore mahoko one a gore le nna ke emelle gore modimo o tla le bona a ka nna mahoko a siameng. A ke tse gore go siame gore motote ga a supe PS ka monwana re le PS wa itse na ke tsa gore tshwanetse re lebaganye mahoko le wena ke tsamaiso e re e beileng e mo ntweng mme le ga le ga batla gore go thakathakanye go tswa mo go yena ke a leboga. Honorable Mutawsan. Yeah, Mr. Speaker, I knew gore ne o wa domokragao o tla simolola ya ma ba go threaten. I'm giving you an example ya gore matsapa o tla ke a tsereng go bua ka se patela se ga rediwi. Point of order, Mr. Speaker. Point of order. Ready bo botona bo a itse ka dikgantse. Point of order, Mr. Speaker. Ibile ke thamaletse ka re. Point of order, Mr. Speaker. O tla ba bona. Mr. Speaker, ha ke motho wa domokoraga me modimo o tla bona ene ka gore ga bona go buisa 58 years. Honorable Minister. O tla bona ene a ntse a togetse clinic yone. Honorable Minister. Ya no ke ta modimo o tla bona ene ka for 58 years domokoraga e ntse buisa a togetse clinic yone. Honorable Minister. Honorable Minister. You must conduct yourself with utmost decorum. When you say point of order, you need to say it once. Honorable Ramagapi, I am presiding. I am presiding, Honorable Ramagapi. I'm presiding. Honorable. Thank you very much, Mr. Speaker. Make hitile me ala sa ke sibuang ke gore ba itse botle ga gona kwa ke sa yang teng ka khanye ya sepatela sa 𝗲𝘃𝗏𝗏𝗏. And the population ya sepatela se se ithusang it's more than 45,000.
How 𝗣𝗥𝗢𝗏𝗧𝗏𝗏𝗧𝗏𝗏𝗧𝗏𝗏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 
constituency. Guess what? This is what is breaking my heart into pieces. I have no peace. Mo pilunyami ka se patelase. And now ke bona gore yaanong go tlhamaletse gore yaanong it's clear making a red line gore wena you are not going to get anything in this development plan. I'm not worried. It's the people who will talk. Education. I remember even going to the ministry, ke bua le di technical officer tsa lephata ke ba kaetsa seemo sa kgaolo ya thamaga kumakwane ha go tla ka ha dithutong ke ba ha dikai ka gore ke leng go ka bene go dirilwe a senior secondary school or a unified school re solohediwa e be go buiwa mo khotleng ka 2016 e be gompieno re bua jana le jana go ignoriwa dio tse tsotlhe ha o tsa development plan that book yo tlele kima ele there is absolutely nothing that is coming to Tamaga Kumakwane constituency, and it serves even Khabane Mankodi constituents. Mr. Speaker, my heart is bleeding. It's about Motao Sani being the BDP member in parliament. Limus. Keta go ba bolelela na ya metiro ke dirile ke tlhapa diatla ya metiro ya go bua I have done it perfectly so, and ke a go bolelela batho ba laka ke a go tshwara diputego ya no gore ba itse gore ya go rumente wa ditshwanelo ga bone ga bana ditshwanelo mo go Honorable Tsibogatsu, member for Lentswe Taolephephe. Point of procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Mutsamai. Ya ke bua ke 𝗣𝗂𝗏𝗄𝗏 Mr. Speaker. Gore Mr. Speaker la ha o preside ke batla rona re ba mo tseleng. Gore ga ke dumalane kgang thata e reng gongwe go tsawa letlhakore ka lebaka la gore motho ke wa party kana ha ka tswelela ntse buega Mr. Speaker ga enne sente quiet. Bua le nna kwano ska ba ska ba go khopisa le gore go bua motsamai ba ska ba go khopisa ona members go bua motsamai mo retse so se se tshwanetseng sa diragala Mr. Speaker ke gore ke utlwa mahoko aga motlotlegi motaosane le gompieno yana ke batla mmolela gore ke mo ditlhabing tsa gore ga ke a bona ditlhabololo so ha go nna yana ena o kete re sa ba kanyo ka re itumetse ene mo kutlo botlhokong so ke batla gore ke mo hodise pelo hela gore tota le nna tota gona sepese ke se bonyeng ka no go asesiwa ka teng ke a leboga nya me kana ra motsamai bona o le government ona le tshono a kere ya gore ona le di slot tse pedi ga ona re bombudise le ga ona re bolegonyepa le tse dingwe ka go arologana you have 4 members who will debate from your side. They can set the record straight. However you want to present your case, including what we have just said. So that time you have, and you'll be able to do so. Thank you, Mother. Hey, now go here to my 𝗣𝗂𝗏𝗄𝗏 mo metsotsong ye metlhano ke kgwetona wa thuto pele dikgaba ka hana bua ka thuto ya rona re tlebe le transformative program ye le gore metlebe di bile go addressa di issue tsa STEAM ya ka ne re bua ka yone ke re nya le nna re ke a dumela gore thuto re tse ka tlhwahalo kana thuto tota go tle go is the ultimate equalizer ke yone le ka lekanyang batho e bile it breaks the cycles of poverty ke le sa me go bona re tlhwahetse mo thutong gore se ka re next time re tsena re bo re tla re bua ka bo ipelege because I want to see people graduating from that program ya ipelege, but it can be achieved through education ke ka go ntse ka ne ona bua mafoko a mantsi gape gore o batla education ya go enhance employability ya no ke re mo go yona eo
it's very important to restructure the curriculum to address the societal needs. We want education that is going to influence actually the population or even the people to make use of the available resources that exist in their own environments. Because total education should be for production. In the curriculum, Leona Primary School, I think entrepreneurship, mote, good luck, we are this one, you're going to leaving no one behind. And I wish to see that. That component of cycles of support. We are very intentional and serious about that. We are moving somewhere in the right direction. We have special education. Special education in the whole constituency of 𝗣𝗏𝗏𝗏𝗏. There is nothing of that sort. We need at least to have at least 2 classes. Special education. One, the other one go to the Macheng area. We're going to replace a guy. The other one will choose either Wataname or will choose Logani. Because we have Bana, about special education. In your curriculum, please introduce health education. It's a lack of knowledge about malwetse aba taken because of ignorance. So now on primary, we had health education. Honorable Minister of Health, I still maintain or believe that the clinics that were promised for that constituency are still in there. God, how presenter? I'm very hopeful that actually it is what we shall get. Expansion of schools. I have 3 junior secondary schools in the constituency. All of them are overflowing. They have long exceeded the carrying capacity. How will the expansion of those schools? Kopon CSS will be there. Macheng CSS will be there. Lentsweleta with the hostels will be completed. All those schools, they have equal intake. Macheng is the worst because it's a boarding school. It's abana from all over the country. Banaba hagona haba nantera hostelata Macheng you have to look into, expand their classrooms. Kopong has long exceeded the carrying capacity of 15. There are now over 21 classes there. It's a school that needs expansion. So those are the matters that I'm actually placing at your table, hoping for a favorable response. I got how much you are doing to address those issues. Thank you, Honorable Hatsu. Honorable 𝗣𝗏𝗏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 
Boga speaker ke tse nako e go a kgela gongwe motho a bua mantswe a hela a reng hey go bokete go boima ha re ta mo dikganyeng tsone tsa botsogo sepatela se sa tonota se ga ra bolo se emela for dingwaga mme mo nakong ya gompieko gore go thusa bothoko jaaka gongwe di bui dingwe di ate di supi gore di phatoga pelo nna yaanong le nthuba thogo a le mphatole pelo le nthuba thogo kante le thuba batho ba motse wa tonota thogo ka gore sepatela se go tswa bogologolo
sentse se tsena mo di planning gwane go sa diragale re tlhaloganya re tsaya gore nya mme ga go te madi gayo e tare mothamong madi re a bonwa a kgone gore a te a ge sepatela se mme kana tota go itha mo gompieko nne se le mo diemo gompieko ke ise yanong go change-ilwe le gale gongwe jaaka honorable phologolo na supa gore re utwe gore tota ga te matsapa di a tsaka ka gore ha utwa gore ha go te sa go upgrade ke ipotsa gore sa go atolosetswa ha kae mo lehelo lene le ha kae hela ka gore tota go te ga gona phata e leng gore sepatela se ka atolosetswa go teng mme tswa lebala ka nte lehelo le le telele gore ne la abilwe la abelwa sone sepatela sone tota re itse sente hela gore tota ga te bothata bo ha kae mme jaaka ke supa le re thuba thogo le re thubile thogo le go heta mo nakong ya gompieko ke bua gongwe ka dikgang tsa basic education gona gongwe ke ha ke leboge gore nyame ko Tonota West re kgonne gore go supiwa gore re taagelwa sekolo sa primary se e leng gore bana ba teng ba ntse ba sokola ba kgabaganya tsela e tona ba lata dikolo tse dingwe mme go se ka diragala gongwe jaaka re bona go diragala yana ka tsone sepatela ka gore gompieno gongwe ke toa ke bua jaana e be tere go bohelong ja letsatsi go bo go nna dikgang di sele tota e nne gone gore e nne seo se e leng gore sa go diragadiwa mme ke bue gape le ka dikgang tsa sekolo sa Shashe le Bonwatou ko Serui dikolo tse ke dumelang gore ha ile di hostel tsa teng tsone ke go tusa botlhoko mo maswe go thokana le gore tota go tsibogelwe paakanyo ya boroko ja bana ba sekolo ka ha ile gore ba nna ka teng ka jana tota le gone ko Shashe River School le one motaka se ke matsapa mme re ne re boleletse gore nya e tare ga Augusta ya go simologa ka bo di 12 go bo tiro e simolola go dira ko sekolong sa Shashe mme go tawa tsena le gompieko ga ke itse gore go ka tswa go diragala ke bo ke bua ka kganya early childhood dikolo o ithele segolo ja nna tse ke di lemogang ko Tonota bana ba ba tsenang bone ba banyenyane ba tsena mo go tsone dikolo tsone o ithele ba tsena mo mahelong a e leng gore tota ga a siama ba tsenngwa mo di-kitcheneng tse dikgologolo tse e leng gore go pitagane ga gona motho a tsamayang le ene tota morutuntsi wa bana go sena tota ha e leng gore o tsamaya go sena le tsone di dirisiwa tse e leng gore bana ba ithuta ka tsone mme ke ra gore ke rotloetsa gore a go agiwe mahelo a e leng gore a siame bana ba ta dirisa sente ka gore tota gape ke bana ba banyenyane mme ha ba go kile ga thagoga gongwe bolwetse ja makidiane ya ka ne bo thagoga o ithelele gore nya mongwe le mongwe ke e leng gore ha yo le a neta ka moso 5 6 7 ya bana ga bayo ka ntha ya pitagano e leng gore ga gona yone sekgala se e leng gore se teng magareng ga bone mme nne dikgang tse e leng gore tota go a agiwa go bonwa gore dilo tse di dirwa ka mokgwa o e leng gore o thamaletse mme ka le kalo ka nako e tsamaile ke a leboga Mr. Speaker. Thank you. Honorable Dr. 𝗣𝘃𝗲𝗿𝗃𝗏𝗄. Ya leboga Mr. Speaker. Mr. Speaker, na ke batla gore re ngwae ha go ba bante. Nna ke mongwe wa batho ba dumela gore botsogo ja rona bo mo mathateng bo mo ICU mme ke dumela sente le batswana ba bantsi ba dumela gore ka ha tlase ga boeteledipele ba ga Dr. Modise a gona go peko re yante ke batla go ipoeletsa ke re babusi thomang Honorable Dr. Modise leito le morole morwalo mo kaoleng wa imelo ga khone. He must do the most honorable thing and just resign. Kata o boela kanye. Me se sengwe ba gaetso ke le kere ga ke itse gore ha ile gore o palelwa ke go ba ka ya seemo ja ka sentse ya
ga re ka ipitela re le mo seemong sa COVID-19 a re ta kgona a ka yaela gore a re na le lenaneo la pandemic prevention preparedness response a re na nayo ka ta sa boeteledipele ya ga re a ka yaela gore ratile go gailwa ke bolwetse jo ne bo re tsena ka go kgomana a go kata bolwetse jo bo tsamaisiwang ke pheo ka ta sa ga boeteledipele ja ga re Dr. Modise nya re ka nyelela honorable speaker me e nngwe ya botsogo ke gore ne re dile maiteko re le mapalamente gore ba ta go thusa government ra dumelana gore ba ta go simolla TB caucus le ne a mo palela TB caucus ela go emeletsa gore mapalamente re teng re ba ta go thusa wa palelo gape gore ga twe Dr. Modise re mori Point of order. me ba gaetso Point of order. ke batla go tsena mo go tsa thuto Mr. Point of Speaker. order, Honorable Barungwan. There is a point of order. O tla nkgakolla once again. O ka re go ha re bua ka public investment program. E seng Dr. Modise. Ke a go kopa Mr. Speaker. Tsenya Dr. Gobotswa mo tseleng. Ha ile gore gongwe ga a tlhaloganya gore ha go tere discuss PIP keng. Gongwe a neelo yo mongwe wa bone a ta mo thusa. Ha re discuss Modise le minister. Re discuss PIP ya National Development Plan 12. Ke a leboga. Honorable Gobotswa, we talk about standing order 57.1. Relevance to the subject. Oboela toko tata. Where is that order? Oboela toko tata Honorable Gobotswa. Standing order 57.6 on the conduct of members of the assembly. Tshwalela with your debate. Ya leboga Mr. Speaker ke tsela mo go tsa thuto Mr. Speaker ke santse ke ipoeletsa gore solelo ya rona go tswa South ke gore dikweletse ne di le mo Transitional National Development Plan solelo ya rona ke gore be di le mo teng re soletse sekwele sa Chadibe sa bobedi sekwele sa Ramokgoname sa bobedi sekwele sa Letore ga sa tshwanela gore se tswelela ntse le ga te ke satellite school Mr. Let's get classroom ya la di kana pedi tharo he so mo education de kere le lebella khanye me one mo education de gape gona le cluster kana ka bore tsamaela mo gore motse mongwe le mongwe ne le secondary school tota ka re lenga a re leng teng mo dithabologo me go santse gona le cluster e tswana ya pili kwe malapitsa maape metse le meraro e se la le junior secondary school nya ba ga etswa go le seka se mo seo ona la hunyepa ke a itse gore dikgaolo tse wa di itse o simoletse tiro gona ka go dikgaolo tsweletse ha ke di bua jana ke tsa gore wa di thaloganya ha ke utu an ambitious program ya early childhood gore pre-education are you committed a le UDC a le tshwaetse ka kanya gore tshwantse gore thuto ya rona e simolle ko modi a le tshwaetse kana ke lip service kanya ke batla le tlhalose gore thalo ya lona e kae ga ile gore le tshwaetse me ka seemo se ntseng ka teng sa thuto ba gaetso ditlamelo tsa thuto ka di ntseng ka teng ka gore ke lemogile gore la palelo go a re takataka hela ga le ka declare state of public emergency so ne ke re sa declare the state of public education emergency ka gore ga go ntse lo itela gore takataka e be go tiba gongwe go ka nna yalo ka gore ga o lebeletse dikwele ka di le makgasa ka teng o re o lebella pace e le tsamang ka yone o re o lebella budget ya NDP ne ya bo 12 nya wa bona gore ba ka o lengwe le kwa ga tebebe hela ga le lemoge seemo sa lona ga le simolla la tabone ra go reka di camera tse le go di batla go komela matitšhara le ranga di camera tsa go komela matitšhara di classroom le makgasa 662 million go reka di camera tsa go tsara sorry why is it not one method 662 million go reka di camera go tla le thodumela matitšhara
Mr. Speaker, nna ke heletswe ke ema gone ho. Honorable 𝗣𝗂𝗲𝗍𝗂𝗍𝗂𝗧𝗏𝗂𝗧𝗔𝗧𝗑𝗧𝗏. Thank you, Mr. Speaker. This morning we were attending an event called 𝗣𝗥𝗢𝗦𝗘𝗧𝗑𝗧𝗏. The minister promised that it would be an annual event. I think we should not leave any room for ambiguity, especially when we are dealing with weighty matters of national interest and national well-being. The reason why I'm saying this, Gore, this issue is cropping up on the floor of Parliament when I thought we were dealing with the issue To add to it, Maloba, we thought we were given a window to reintroduce some projects that did not find their way into the plan. If you allow me to quote Mr. Speaker, Oxford Learner's Dictionary, to upgrade means to improve something, such as a machine, computer system, or building, to make it more powerful, efficient, or modern. As we speak, Mr. Speaker, we do not have Kokanye, a district hospital, not even a primary hospital. We don't have that. But then again, this hospital found its way into the Transitional National Development Plan. In a under DM model. That was the only reason why ESA similar at the time. Besides the fact that and there's no doubt for the population, we cover we cover all the way. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Procedure, Mr. Speaker. There is a point of primary procedure. hospital. There is a point a district of procedure. hospital. There is a point of procedure by Honorable Qiapa. Honorable Qiapa. Thank you, Mr. Speaker. Ke ne ke ema ka point e leng goreng ke dumela gore Honorable Phologolo jaaka ile moemedi wa batho ko kanye, he should concentrate his debate ko kgaolong ya gago. Jaanong ha tla go bua ka tsa rona mo eleng gore jaaka le rona rena le tlhoko la sepatela, ke dumela gore ke tshwanelo ya rona gore tla bua ka sone mme anong a kwa a tsogela mo sepatela se leng gore le rona re susuletse ko mabutsana. Thank you, Mr. Speaker. Thank you. Kitlo go support morang o buang ka sa gago. Currently, I need you to support me ha ke bua ka se le gore ne setse sa approvilwe. It was in the plan. And the reason why is it still in the plan? Because it's upgrade you. But we need to be clear that is the main reason why otherwise this matter could have long been addressed when we were preparing for this sitting. And up to this day, none of that was done to clarify this. Maybe, only maybe, because our government has introduced different languages, clarification. We need to have some of these. We need to have some of these written in Setswana, because we may be lost in understanding a language that is not our everyday language. So going forward, reintroduce a friendlier language. How can we move up from this? Clarification. Clarification, Honorable Qiapa. Thank you, Mr. Speaker. Thank you so much, Honorable Phologolo. Ke batla hore ke boela ha moragonyana mo kganyeng ne santse bua ya sepatela sa kanye. Ke dumela le wena sentle ka botlalo gore sepatela se sa kanye, it has always been in the plan ya gore sa agiwe. The same applies to Mabutsana. Le go na le setsa se leng gore sepatela se tshwanetse sa agiwe mo go sone. So ho gone ke dumela le wena e seng gore rona re tla attenda ko kanye. Thank you so much. Honorable Phologolo. Thank you, Qiapa.
patela sa kaje ga sa agiwa motse mongwe le mongwe o tlhokana le go nna le sepatela. So let us build Kanye Hospital first, and then in the next program re bo ra tolosa re a ko metseng ye mengwe ye le yone e le gore they are deserving to have hospitals. In fact, if you look into the population le batho ba bang dikokelwaneng, and the fact that spatela sa sabata sa struggle, you realize gore gongwe rekwape o tla tlhaloganya ke mara okay fine, rona we actually deserve to have a referral hospital in our area. Mabaka a teng a mantsi, population corridor ya A2 e leng gore le one e go bontsha gore re servicea metse yotlhe ka kwa ga sekontere ha le mo A2. And to make matters even worse, we need a hospital e leng gore e na le everything se leng gore sa tlhokagala, because le one tsela hela tsela e leng gore should reach ko mahelong a kgakala a bolorolwane le bogasita ga e mo lenaneo. Ha se mo lenaneo go rae gore where we stand now, ha motho a tswa kwa a tla go spatela mo Kanye sa sabata se le gore gompe ko sa tlhotsa go tla bo gore go na le chance e ntse ya gore motho a se ka babalesega gore a tle go goroga mo ga borone a tla go bona ba bongaka. Sa bohelo dikwele mo kgaolong re na le bana ba leng gore their well-being is suspect, ba wetswe ke mantlo in the past ka dipula tsa maloba, mme ga ise re kgone go ba agela. The plan was that we are going to build ka madi a tla beng a bitswang a mo palamente. Ga go dipula di a tla yana ke re roma gore ke ba le kae gape ba leng gore ba tla be ba tlhoka tshireletsego eo. Procedure, freeze the clock. Procedure, Honorable Musanan. Mr. Speaker, Honorable Phologolo. Ke a go utlwa ha bua ka dikwele. Go na le dikwele tse pedi tse leng gore di tla go kgaolo. Mme anong kere a ga o bone go le botoka gore bogolo dikwele tse di name di shelvilwe pele bogolo re ne le as a procedure, take your seat. Honorable Phologolo, heletsa 37 seconds wa. Era ke ne kere se tshwara ke ntša pedi wa gamme mme ke supa gore dikolo tsa rona, Honorable Minister, le botsogo jwa bana especially mo kgaolong ya me, ke kopa gore re boemela ka dinao. Let there be a special dispensation e lebaganeng le bana ba ba wetsweng ke siru ka petso ya modimo e diragetse mo nakong e hitileng. If we are to find ourselves re boa re tsena mo diemong tsone tsele gore bana ba ba ntseng ba leka gore re ba thuse ba go gola ka dipalo o bo gore ga re kgone go ba itlhella botlhe. Ke a leboga. Honorable Brigadier 𝗤𝘃𝗲𝗿𝗄𝗏, member for Lethakeng. Dumelang betso kwa Lethakeng le dumele lotlhe le mo Botswana ka bokakaretso. Betso Maryland tlhala ke supe gore I can see a light at the end of the tunnel. Ki bua jana ka gore ke bone National Development Plan. Ka bona Botswana Economic Transformation Program. Ka ba ka bona PIP. Se ke batlang gore ke se bua ke gore ke bone gore it is actually dovetailing, transcending until it's not the project thing. Se ke etsang go se bona in the near future ke go rola out to the program e bore the project ka tsamang ka teng. This is what I'm looking forward for. Having said that, ki bua about basic education. Ba gaetso le se ka ra be re khatlhakale humala rona re le boka. Go na le motse mongwe wa gato Maratjwane. Maratjwane is about 6 kilometers from another village gato Malwela. Bana ba modimo ba tsoko ka dinao ba ya go na le mo go teng satellite a primary school e leng gore it's from standard 1 to standard 4. Ke tsa gore gompieno se re tlhabologile yana re le UDC re tshwanetse
dira gore re ibuile gore re tla isa ditlamelo ko bathong gongwe le ga ke sa e bona ministry wa basic education ke tsaya gore ya ka Mr. Speaker a buile re tla re na se re ba re prioritize gore tota what is it that you want to achieve ga go tsena mo basic education ke bua gape le gone gore ke ntse ke lemogile ga ke ne ke bona lesedi e seng le tswa ko pele ga me e seng tere na e tlile go nthula ke gore ke kgona go bona gore gongwe di-programme tse ka gore le tla re tlhomagela pele rona ba re sa bolong go nna ka mosing gore program tsa education tota e re sengwe le sengwe se se simologang di simologa ka ga rona bogolo ga le pilot project e dirilwe ka ga rona such that re tere bone at least re nne ditekeletso if there is anything that is going to be done pele ga go dira sengwe le sengwe jaanong go na le dilo tse ke tlang go bua ka tsone betso this PIP covering it all ke kgona go bona gore e dira ka dilo tse dintsinyana tse ke bonyeng gore tota hela in the real sense ha re se se morago e addressa dilo tse ke sa bolo go bua ka tsone tsatsi la ntlha ke tsanaga sa ntlha hela e bua ka ditsela tse ke buileng ka tsone tse leng ke tsaya gore mo kgaolong ya me ke kgone go bona sengwe ga ke a re go lekane ke na le tsela e nngwe e tswang mo ngware ya tsena mangwalo ya letlhakeng ke yone mo tshwantse gore e re ha re dirana to connect all these villages e nne teng ke dilo tse ke bona di tla nna le mosola mo kgaolong ya rona ke bona ka botsogo bese gore go lebega gore nnyaya re tla nna le sengwe se tla nna le sepatela mme gape ke bona gore go tla nna according to the program go tla nna le gore le babereki ba kgone gore ba nne le welfare gore ba agelwe mantlo ke bua gape ka gore kana ha di bua ka dilo tse betshotse ha di bua nka se ke gona I cannot divorce this ya mo go tshwana le metsi mo teng tota re tshwanetse re lantha re prioritize metsi nke ka bua nako nngwe kare Maslow hierarchy of human needs e buela ka metsi dijo le shelter dilo tse ke tsaya gore re Ramogapi o buile ka tsone Ramogapi o buile ka tsone le re se re buile ka tsone tsa gore ba tla isa ditamelo tse gore re kgone gore re metsi kana ha di bua ka tsone ditokagatso tsa matshelo a batho o ka seke go nne go sena metsi mme tsone ditlhaeletsanyo tota re bua ka green energy e leng gore ke bona gore e tla nna teng ha district development plan ha e ka dira gore e sale morago di-plan tse ke na le tumelo ya gore re ka go gongwe enhancing of public services le tsone a ke bua ka tsone mogetso ha re ba dilo tse re tshwanetse gore re dire proactive re dire gore nako nngwe le nngwe pele ga re akakanya sengwe be re itse gore motho ke ene pele re tshwanetse re mo lebelele gore a re tlo mo thusa re mo thusa ka tsela efe ka gore ha re dira tsone dilo tse ke gone gore kana ha re dira tsone dilo tse ke buang ka tsone tse re tla bo re createle ditiro re tla bo re agile itsholelo mo kgaolong ka gore ha re dirile dilo tse ke ne ke bua ka tsone ke bua ka metsi ke bua ka ditsela ke bua ka gore go tla nna easy gore ha gare ga metse ha batho ba di pateleng ba tswa ko magaeng a bone go nne motlhofo mo gone gore ba kgone gore ba bone ditlamelo ka nako e e siameng ke tsone le tse ne ka tla go bua ka tsone betso kere ke itumelele this lenaneo kere ke le bone gore is transcending mme se ke se batlang gore ke batla gona di-project di dirwa gore batho ko dikgaolong ba di bone ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente. Honourable members, I now call upon the Minister of Health. I don't know what's happening with this device. Yeah, Minister of Health to reply to the debate. He will be followed by Minister of Child Welfare and Basic Education. Thank you very much, Mr. Speaker. I'd like to just start off by responding to Honorable Motaosane. Ona bua tshwenyegile thata ka sepatela sa Thamaga. A ba ta mo seemong sa gore o na le dipelaelo tsa gore gongwe diemo di ntse jaaka di ntse kwa ka gore they are being targeted, that the matter is being political. Kereke thatsohela on record that this government does not target any area along political lines, along tribal lines, or any line whatsoever. That when we say we are a human rights government, we indeed mean it.
and it applies to the whole country inclusive. Ha gona ope yo re mo segetseng ka ko thoko. Me ke a amogela ha ka re tse draft here in the name of transparency gore matona bothe le mongwe a utlwe gore ke eng se mo drafting e a kgone le ena a tsenye mo teng so that they find expression for their constituents in this draft. Jaanong ne ke batla go e thamalatsa hela ka tsela e ntseng jalo. Ke tsena mo go ya ga honorable 𝗣𝗃𝗏𝗏𝗄 tota I don't know gore ena a bua ka gae. O ebeletse hela ba hapana go thelele se go buang ka ga sone. I mean, for someone like honorable 𝗣𝗃𝗏𝗏𝗄 to talk about failure, it's laughable. A failure of note. O ro a lebella gore o paletswe ga kae. A tsamaya dikologa le hatshe la re ba tsa puso le 2024 he did the same thing. Me a gona ope yo kileng a molatare honorable 𝗣𝗏𝗏𝗏𝗏 step down, a failure of note. Me le ile thoko mathagathaga a gagwe under this government. Una sa diriana ka nako ya BDP. Gompieno mathagathaga o tshwana le tautona a bone nya mathagathага a teng a ke tsuba sa. Mr. Speaker. Nya modise le ha re bua ka NDP 12 he can't concentrate. There's a point of procedure. Procedure, Honorable. Mr. Speaker, Minister Rao Uguama Kwasemba Maru, Lena Wise. What the lane? Harry. Under the BDP. Yeah, I gave the floor to Honorable Mutswang. Order. Are under the BDP. Yeah, BDP neki chwaraela ka mpopiela ke takisaela. Kana moto a kitso ro tswa ka ene. Kana nna ke mmonye maabanela na go tsona le Dr. Modise kuku. Aba pamola le bo Secretary General ho re sa itse le kwa tswa. Jalo ene ke a mo itshwarela Mr. Speaker le gale ka gore tota na seyo honorable member ga itse ne ke ithuba jang na seyo. Ya lebo. Nya me a point of procedure. Tswela Honorable Dr. Modise. Elucidation. Ana sio nako ya domgraga e phuthamisa tsa thuto e phuthamisa tsa botsogo e phuthamisa itshulelo a di dimetse a sa tole ka loto le lengwe hela nyo must resign gompieno ka gore ke Modise it's become personal yano mme ke go gakolotse maloba honorable 𝗣𝗏𝗏𝗏𝗏 ka re na le bakanyana na lo wena you should get used to the idea of seeing me o tsamaya we go press conference we go ka yang teng o bue gore Modise must resign nna ke tlo bakanya this healthcare system o itela ntu isha ra tima o ta wa rona ba re tima yana ke rona ba re tshubile ntu ke go thoka kutusiso le shekere la dikakanyo motho a ipitsa moeteledi pila a kanya ka wena ona bo 𝗣𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 I don't envy you ke tsene mo go ya ga honorable 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 ke re ke a tlhaloganya ganye honorable 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 a e buile se ke ra e chota ka gore kana rona tumelo ya rona ke gore gongwe le gongwe go gona le batho teng go tshwanetse go nne le ditamelo tsa botsogo e seng ditamelo tsa botsogo hela tsa se lebego le sa tlhwatlhwa e rileng jaanong go kanye ra tlhaloganya gore just refurbishing or expanding ha SDA leng teng is not enough jaanong re ira maiteko otlhe a leng teng ke santse ke tsweletse ke re even my door is open. We are considering other models selling or re ka di dirisa gore batotegi ba se ka ba akanya gore nya go ra gore o itse gore go tswaleletse completely. Now my door is always open. Ke batla gore re berekisane mmogo gore ha re ka dirisa other models to build these other hospitals. Le go ile ga go ira upgrade teng. I'm more than happy to consider that from honorable members. Elucidation. Elucidation. Who are you yielding to? To honorable let's. Honorable Baruma. Ema pele comrade le matlhagatlhaga thata. Ke a go leboga gore bo mphile sebaka honorable Modise. Ha o santse le mokganyeng ya ga honorable 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 ka kganya ya kanye o ka re tshwana le ya mogoditsane ke lekile go dirisa di standing order. Me ke kopela gore spatala se sa mogoditsane can it offer extended services ka ha o lebile madi a yone 887 million a lekana le gone go aga spatela ka gore go lo mo re ka bera go tlogela e ntse le a community health center kante le ba e leng gore gongwe ba ka toga ba tsietsega kana ba nna le ditshwetso tsa go ira sepe ba ka se ka ba neela se se tshwanetseng batho ba mogoditsane ke a go kopa honorable minister. Honorable Minister. Clarification.
ke a leboga a ko utlwe kgakololo e tlhokegang ga re tsamayang teng a ko utlwe le wena o tsenwa ke phego o gakololwa ke mo teledipele yo ntseng yana e seng mo go botswa ke bothata hela yaanong ga dikgakololo di taditswa ka ke a leboga mototegi mme ke a go utlwa ke dumalana le wena gore kana kgetsi ya tsie e kgona ke go tshwaraganeng gore ga e leng gore nna le wena re ka bereka mmogo teng ke dumela gore we should expand these services re ta tshwaraganna tiro ene re ta dira hela yalo go ha ba mo godisane tiro tsa botsogo tse di botoka elucidation from Mosanana. Comrade, this is not you. Honorable Mosanana. On a point of order, Mr. Speaker. Point of order, honorable leader of opposition. Mr. Speaker, motho a ntla go nna kopa elucidation e ne le honorable Aaron. Honorable Modise ira yona se re se buang gore lo tlhaola ka di-party. Gore a re ke batla hela tse di tswang ka kwa le rona re na di kwa go molato lo di baeda lehatshe ka tsela e ntseng yalo ntse go bua gore le ditlhabololo lo isa go gore ke tsa party ya lona lo ganela yana ha e le gore le ka dikakgelo hela lo batla go utlwa hela tsa party ya lona go supa gone gore le ditlhabololo di a ba ka party ya lona hela ga se yone tsamaiso honorable Modise ga go nne hela e be go twe ke batla gore bi ithute go reetsa o magorogo mashame o magala masuke a ke tsore go rileng ithute go reetsa ga go iriwe yalo mo parlamenteng le Tom Kraga e ne e sa diri yalo e ne e re ore elucidation o le wa UDC e be go reetsa this intolerance ya lona ga e go risa gope honorable procedure honorable leader of opposition I don't think this has been a trend. I don't think there's been a trend, but it's up to the member holding the floor who is yielding to. That has been the standard, whether it's from your side, whether it's from the other side. But certainly I have not observed this as a trend. It is not my view that there's been a trend of intolerance when it comes to point of clarifications or questions. And so as I say, it's up to this, whoever is holding the floor who he is yielding to. Honorable. I get it. Thank you. Yeah. Thank you very much, then, Mr. Speaker. I get what I want to. With the experience, he still doesn't know what elucidation and clarification lies with the Speaker. Another failure of note of a president. Huh? And we have to tolerate. No, we can't tolerate this kind of thing. I had given a elucidation to Honorable Honorable members, order. Minister. Honorable Minister. Mr. Speaker, I had granted elucidation to the Honorable Mosanana. Elucidation, Honorable Mosanana. Thank you. Mr. Speaker. Thank you, Minister. Ke batla gore ke utlwe ha sentle gore tota ga te upgrading ga te go ka a e ako kanye Seventh Day Adventist Hospital kana ga te go upgrade wa eng ke bua se ka gore kana le yone Seventh Day Adventist e re buang ka yone re palwa ke go e funda government is failing to fund that hospital. I thank you. Honorable Minister. I thank you very much, Honorable Member. Yes, the upgrading is of the Seventh-day Adventist Hospital, and the funds that have been made available are for that purpose. That's why I was saying we do understand the challenges that SDA is facing, and we are working together with them to upgrade the facility, to give it a better look, but we are not completely removing the idea of building a hospital for the folks over there. I thank you, Mr. Speaker. Elucidation. Procedure. Elucidation. Procedure, yes. Procedure, Honorable. Are you done with your debate, Honorable Modise? Yes. Honorable Dr. 𝗤𝗏𝗄𝗏. Me o editse me procedure me ne le gore o ka re go na le go thoka go utlwisisa nna go tswa me engwe ke gore a go to upgrade mongwe go batiwa se sengwe se sesha e be go agiwa sepatela se sesha ko me go ngwa go to upgrade go to go maintenance ya la mo sepatela se se lente o ka re ga o le sente gone go ke wonso bona ba ka o lengwe o ka re ba itega tsebe a ke tsira ke go thoka go utlwisiso ga go ja ka ntsere re bua ka ene gore o ka ropallwa thata kana ke Mr. Speaker mela ka ba bataloetsa gore ile go to upgrading of Safari Primary Hospital
e be ra go batasa se sesha e be go a bua sepatela se sesha se segologolo yaanong ke clinic with maternity so dio tsone tse ke tsotswa di thalose le konyang ka bwe to the same go dira ga yalo mo makgetho a mantsi I'm sure le ko motšhudi a go to upgrade ya ke bone gore ba ka go aga mo gona la go tetseng mantso go sa le space. I So think I think the point has been made. Honorable Modise, do you wish to clarify it further? I'm done, Mr. Speaker. I'm done, sir. Procedure? Yeah, I want a procedure. Honorable Hu-Nyepa. Procedure? Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Procedure, Mr. Speaker? What is your point of procedure, Honorable Aaron? Ke a leboga, Mr. Speaker. Gone mme ke na le tshwenyegonyana la gore ka ga re tsamaisa ka teng ke supe gore kana mo gongwe ga motho a tshwere floor mme bogolo ja e le ministera e se hela mo parlamente a be a sa a re wena a bua ka monana re wena ga ke gohe a be a sa itse gore wa bo o tshwereng kana ga ra ema ha re le ka borona ke gore re eme ha re emetse batho ba dikgaolo tsa rona sa se bua ke gore lona bangami ga ke le retse ke a leboga. Further procedure, Mr. Speaker. Yeah, akoletswe mo khanyenyo akere khanye ke thalusitse ke thalusitse on honorable members. I've explained artwelle honorable Hu-Nyepa. Thank you, Mr. Speaker, for being in control. The issue there now, so ki utule ba kaoleng. Order, honorable members. Akoleretse. Minister we mekwa le muitatse. Mr. Speaker, ke ne ke re go o khalemele ma BCP kana wa bona le wena gore ba thakathakanya mo parlamenteng. Ke re ra kopa go ire alo Mr. Speaker. Re te re ne le tswello pele. Mme ke re Mr. Speaker, NDP 12, NDP 12 will be running from 2025. Mr. Speaker, I want to my BCP by rank, but what's all I want to harasa and Hollywood. I won't protect them, Mr. Speaker. Honorable members. Kana kenna kele hakolla ka standing order 58.4. When a member is speaking, all other members shall be silent and shall not make unseemly interruption. And you are interrupting Honorable Minister Hu-Nyepa. I respond. Akere wa araba tsene le di bua hali debate. Ya no mo togele ngale retse. Mo 10 minutes wa gatse. Thank you, Mr. Speaker. Kana our NDP 12, as proposed, will be running from 2025, 26 to 2029, 30. So, if your program, if your project is not included, there is still another year coming where you are going to be covered. We still have some serious financial challenges. So if your project is not included here, it doesn't necessarily mean what it has been left out. Mr. Speaker, some of the people who are complaining here, especially from the opposition, Honorable Matausan. Honorable Mutausan. Honorable Hu-Nyepa. Mutausan. Honorable Mutausan. Honorable Mutausan. Yes. Mr. Speaker. Make it our NDP 12, Honorable Member of Parliament. You're runner for 5 years. So if there is a project that has been left out for your constituency, it will be covered. Point of correction, Mr. Speaker. Clarification. That has been left out. No, I want to correct, Mr. Speaker. Point of correction. Are you yielding to the correction? Honorable Mutausan? Mr.
Speaker, thank you. Thank you, Mr. Minister. Ke a tshoga ha o re project ya ha so mo teng e ka boya tsenngwa unless re bua jaaka phakela re ne re kopa re ko General Assembly re go baakanya distance. It's impossible to put the project e so mo teng ko ntle ga yanong e simolla intswa ka di directive tsa ga tautona ka gore kana midterm review go hela ho but hela gore ke tswa ha ke be ke akanya gore project nngwe e se mo e sa appear mona e ka go tsena. It is not correct, sir. Let's get the facts straight. Mr. Speaker, ke a go leboga mme ke re honorable mo parliament wa thamaga matausane mo tausane mo ka lengwe ke thaolo saela gore o ska hela pelo re na le midterm review ye le gore le rona gona re mo parliamenting. We will have to agree gore those projects that have been left to tsengwe mo teng ra itse ga gona mati. You are also aware of that. The economy is in a bad shape. Me Mr. Speaker gape ke hete ka gore ke ke respond mo di kgang tse di tsengwe di buile ke re kana la uta mo ka ole ngwa bua re they have been left out sengwe le sengwe sa bona gona se se ntse mo teng ke re ja ka re bua yana as we speak. Mr. Speaker, honorable member of parliament, ke modula stilo wa committee ya members' rights, interests and privileges. Something said in the previous regime, members of parliament were in opposition. They were not even put in those committees. All of them. Even as we speak, point of order. Point of order, Mr. Speaker. So inclusiveness, the project there is a point of order. It also includes other areas. Point of order, Honorable Point of order. Procedure, Mr. Speaker. The floor to Honorable Mutausan. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I think now the minister is out of order. He's giving examples telling tota they don't mean anything to his ministry ka ha abuang ka te. Gora ba bua ka bodula stilo ba committee. Na re bua ka development plan e re supang gore it has to be inclusive. Aba bua ka di committee tse kana ko eo batho ba ne ma di chaira irile go re institute wa di committee batho e ba ngala di committee e ba sa thola ba tsena ho. That is not my fault, and I should not be persecuted for the committee na di phatlaleditswe kana ko e gore be ke mo committee nya members' rights. It has got nothing to do with the plan. So please, I don't want you to impute any nonsense mo go nna. How about abudula stilo ba bo o botse? I'll be happy if o ka botsa bo nela skolo. I'll be very happy. Order. Honorable members. I give out the chaos muntu. How na ro Mutausan na eme ka dinao. A gona po yo mongwe yo ema. Motho o ka ema ngela ke speaker. Go ithala yo mongwe a hetsa go bua ke gona o ka ema ka dinao. Ra utana ona bo hunyepa. Yano, na ha ke re ditse ona bo hunyepa ona ro Mutausan. Lo yana wele thoko thata ona ro hunyepa. Standing order 57.1. You must restrict your observations to the subject under discussion. And don't introduce matter irrelevant to the subject. O se le tho. Me ora Mutausan ha ke mo reditse. Sa se buang ke gore a kere la developments are skewed in favor of they are distributed along party lines, and that has been the line of argument. And he's saying no, that is not their approach. And he's giving example with distribution of committees in parliament, that they reflect party representation in parliament, unlike what happened in the past. It's neither here nor there for me on what happened in the past, but that is his line of argument. And as I say, may I let talk about standing order 57.1. Mr. Speaker, me sontse re tare bankanya dio tse dingwe ka gore a re tsogela di ntselalo go tohela go tswalla helana ba spread out such issues. We have to make it clear that this is an inclusive government. This is a human rights government. Little projects they are going to promote that so that more benefit and everyone is included.
Because it's in line with some of the issues that were raised. PAC, it's like Honorable Lucas, you also go BCP. Other members, Honorable Furniture, but they Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Mr. Speaker. A point of order. Point of order, Honorable Mutasan. Mr. Speaker, o kupile motlotlegi gore a lebele standing order 57.1, but he is deliberately drifting away. He wants to push a point is very irrelevant to what is on the table right now. And I don't want to take Honorable Gunyepa with that if it's his line of argument, then he's becoming very irrelevant. Committee Honorable Lucas, it's there in the standing order. An opposition member, you cannot committee PAC under government. You can't. It's there. It's specified in the standing orders. Happy. All this thing, it is the effort of the learned speaker. Not you. It is the speakership. And now, if anybody wants to take Mayama Abudullah still, they can do so. I would love to go and sit at the back. I don't care about that. I don't care about Miami. I'm interested in the developments of my constituency, my people, and everybody. How buayalo? Mpolala ko kaolong ya mo kaolong yani. Mo ministry ngwagago. Urineti. What is it there? You are impartial. Remember, you tweet. You tweet. I've made a ruling. Honorable Hunyepa Nkutuli. Ke batla tswelela ka debate ya gago kana o responda mo maokong a nela bua yana le skala mo kopa kopetsa tswelela honorable man. Order. Procedure, Mr. Speaker. But we have to make it clear we are a government of procedure, Mr. Speaker. Equity. It's a human rights government. We have to make that clear and equity. We are going to have the midterm review. Mr. Speaker, some of the projects we are going to include them. An example of how we have been trying to balance things as a new government. Mr. Speaker, Honorable Bukhatsu, steam. Kere re meka dinao gona le budget ya te sentse ntshitswe re supileng gore some billions will be put into that to make the steam to be achieved. So ga re ka right togela mokao lengwe, that will be our ultimate equalizer jaka uno bua. We want education to be taken seriously. Mr. Speaker, re jala peu re padisana ha re tsamayang nga mo ngwageng ono ntse e tanetse re padisana re jadile. In a year or 2 years' time, you are going to harvest a lot, all of us as a country. Re dirisitse gona le madi a mangwe a e leng ke ne ke batla go eta ka one le one a supang gore early childhood. One re tsentse budget ya teka re mo ona a botsa gore are we taking early childhood very seriously? Re go botswang. We are taking it very seriously. Re neetse 2 billion 500 million pula. E le gore ke madi a early childhood up to secondary education. So this shows our seriousness to that. Yeah, special education law Mr. Speaker, to cater for special education because we have serious challenges. And 185 is 5,400,000 that will be used more special education. So these are some of the funds that we will be using in those areas. Our education system, like we are stating, YAS team, is going to 𝗣𝗥𝗢𝗏𝗏𝗀𝗏.
we are going to ensure that it will be education with production. Ngwana mongwe le mongwe o na le talent ya gagwe, yo na le skills, rather the talent identify at early age. Itata di le go ntse le diriswang go profile ngwana a ba tsonga mo line ya ile ro wa ikgona, so that at the end of it all ngwana ira standard 7 ira form 3 a ba na le skills e leng gore la tswa gono ka kgona go ipereka ka kgona go itirela sengwe. And that's why our education system it to impress even issues entrepreneurship. It will be skill based. It will also promote the use of technology. Hence the budget is 7 billion. Moting ya dealing with that particular issue ya secondary education and this team. It also encourages critical thinking and promote even entrepreneurial skills. So mo kgaolong ya gago re Bogatsu, Honorable Bogatsu, we are talking of the number of students or and are over subscribed or over enrolled. There's a new school that is coming, Mopane, a unified system. Now with Mopana, I take that the problem that you are raising will be covered by such. It's something that will be Clarification. Honorable Musana. Mr. Speaker, Minister. Mekere. Minister, a ga bone go tlhokagala gore ka gore go ne ga tsewa tshwetso ya gore without consultation ya gore thupa ya emisiwe ko dikweleng. A ga bone go ha gore ka gore ne go sena consultation. Go boelo go batho go batsading le matitšhara ba go utlwa gore bone ba reng in this issue ka gore bana ga ba utlwe Minister. Mo go tlwaetse mo e leng gore le matitšhara ba ba betsa. I thank you. Honorable Minister. Oliver now. I think it will be a huge topic for another day as well. But that discipline is we should ensure that the parents help raise the child at that tender age. That's where this discipline starts. Ma teacher ya ga riwa right no ba seka mokao lengwe ka gore bana ba shapa bana ba sekolo le malo ba ke botse di khotso gore a ga nna di case ya lo ma teacher ba reportile le go di khoteng kwa ke ba tsa ba khalemela bana ba shapa mme ra re let's engage further on that re go dise bana ba rothe, but the discipline, the first teacher really ke ko lapeng, and that discipline will e ka re thusa go maintain our schools and bring the peace in our schools. So that one will further discuss it. The floor is still open on that issue. Ke re ke go leboge Honorable Dombolo ena you know appreciate ke arabile kgang ya early childhood le budget ya teng gore e tsama hakae. We will also be picking up on inspectors that they will come up as well to help inspect these preschools say lo go buang ka states as one gore ga se sone sent. All in all, with this budget, the intention of this budget is to help transform our education system. For at the end of it all, it will be skill-based, and as well as give entrepreneurial skills. Barona. Mr. Speaker, with that, I want to move for Mr. Speaker that this concludes my presentation on the public investment. Under the development plan, development budget for our ministry. I therefore move that a sum of 10,665,800,000 pula under the development budget be approved and stand as part of the National Development Plan 12. I thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honourable Minister. Honourable members. Honourable members, the question is that this Honourable House resolves that Group 1 Public Investment Program in the draft National Development Plan NDP 12 be approved. Honourable members. Honourable members, the question is that this Honourable House resolves that Group 1 Public Investment Program in the draft National Development Plan NDP 12 be approved. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it. The ayes have it.
Before we go into Group 3, I will invoke Standing Order 26.2 and go for a health break. Yeah, 15 minutes. 15 minutes. Let's go. Yeah, 15 minutes. Let me also, during that time, see the acting Minister for State President.
Please be seated. Honourable members, order. We are drawing towards a close. Let's try as much as possible to use our time efficiently. Let's not waste time with ad hominem attacks and trivia. Okay. We go to group 3. Order, honourable members. Honourable members, the question is that this Honourable House resolves that Group 3 Public Investment Programme in the Draft National Development Plan 12 be approved. Please note that this group has been allocated 5 hours. I shall therefore call upon the Minister of Environment and Tourism to present. Honourable Minister 𝗣𝗃𝗏𝗿𝗃𝗏𝗄, you have 15 minutes. Thank you, Mr. Speaker. Good afternoon, honourable members. Mr. Speaker, I'm honoured to present the Ministry of Environment and Tourism Public Investment Programme under the 12th National Development Plan 12, which aligns with our national aspirations, particularly the goals of economic growth, job creation, and sustainable development. The Ministry's contribution to NDP 12 is anchored in 2 strategic sectors: tourism and sustainable environment. Tourism and sustainable environment. Through this, we seek to unlock the full potential of Botswana's natural and cultural assets while ensuring responsible stewardship of our environment. Our portfolio is both ambitious and transformative, reflecting a clear commitment to inclusive growth, environmental stewardship, and positioning Botswana as a global, competitive, sustainable tourism destination. To deliver this mandate, our focus will be on 5 key programs as follows. Broadening the tourism base. Mr. Speaker, tourism remains a cornerstone of Botswana's economic transformation agenda and is aligned to the Botswana Economic Transformation Programme, BETP. To advance this objective, the National Tourism Strategy and Master Plan is being executed, supported by key operational initiatives outlined in the revised tourism policy. The total estimated cost required under this program amounts to 819.7 million pula. Key projects under this program include implementation of the National Tourism Strategy and Master Plan, intended to expand tourism offerings and enhance visitor experience. Refurbishment of the second phase of the National Museum in Gaborone and the completion of the 𝗚𝗥𝗡𝗏 Museum in Moleplole to preserve cultural heritage and enhance visitor experience. Development of Kawa and Tsetseng gates to improve access to remote attractions in the Western Botswana. Privatization of management of wildlife resource and a feasibility study for commercialization of the wildlife economy intended to lay the groundwork for sustainable private sector participation. Restoration of the old Palape heritage site to include the church ruins and construction of the first phase of a new museum. These initiatives will diversify our tourism product, stimulate private sector growth, and create jobs, particularly in rural communities where attractions abound. Infrastructure development. Mr. Speaker, strategic infrastructure is a catalyst for inclusive and sustainable growth. Our program prioritizes the upgrading of ministry facilities and the transformation of key regions into resilient tourism hubs. To support both tourism and environmental management, the ministry is investing in infrastructure that strengthens institutional capacity and enhances regional competitiveness. Honourable Furniture.
Funds amounting to 1.6 billion pula is needed under this program. Major projects include Kasane-Kazungula redevelopment project carried out to unlock long-term value for the tourism sector. B. Construction of offices and staff houses nationwide intended to strengthen institutional capacity, enhance service delivery, and improve staff welfare. C. Refurbishment of the ministry's facilities to increase office space and improve their appearance. D. Establishment of regional environmental laboratories in Kasane and Francistown to enhance the environmental monitoring and research. These investments, Mr. Speaker, will improve operational efficiency, enhance regional competitiveness, and support human resource development. ICT and digital transformation. Mr. Speaker, modernization is key to effective governance. This program aims to digitize ministries' operations, improve data integration, and enhance public access to services. A sum of 119.9 million pula is required under this program. Key projects include digital migration of meteorological data in Francistown, Kasane, Maung, and Gaborone, supporting aviation and climate services. B. Upgrading of both the satellite distribution systems and IT infrastructure for meteorological data in key locations such as Shakawe, Francistown, and Pandamatenge. C. Development of the tourism license, e-services, and ICT infrastructure to modernize service delivery. Digitization of museums and monuments to enable virtual access and promoting cultural and heritage tourism. These initiatives will improve efficiency, transparency, and responsiveness while supporting broader goals of sustainable development and economic diversification. Wildlife species management. Botswana's wildlife is a global asset. Our species management program, Mr. Speaker, focuses on conservation, law enforcement, and human-wildlife conflict mitigation. Total estimated cost for this program has been increased by 323 million pula to 1 billion pula, to including rearming of the Department of Wildlife and National Parks. The strategic projects under this include A. Rhino range expansion and the construction of facilities in anti-poaching units in Kang, Maung, Kasane. Development of predator-proof and non-lethal fence in Kutse and Kalahadi, as well as maintenance of Makgadikgadi fence to reduce human-wildlife conflict and disease transmission. Refurbishment of wildlife camps nationwide, including the ones in Honorable Motsamai's constituency. Expansion of the Department of Wildlife and National Parks Law Enforcement Unit to address issues of rearming intended to strengthen anti-poaching efforts and enhance field operations. This initiative, Mr. Speaker, was approved by this very House in April 2025. Drilling of wildlife borehole and water reticulation in Moremi and Chobe National Parks to improve habitat resilience. Maintenance of aviation and operational support for law enforcement units to enhance mobility and response capacity. These efforts will protect biodiversity, sustain ecotourism, and improve livelihoods in conservation-linked communities. Environmental protection. Mr. Speaker, climate resilience and pollution reduction remain critical to sustainable development. A total cost of 292.6 million is required under this program. This cost has been increased by 12 million to include the establishment of the Department of Community-Based Natural Resource Management, Mr. Speaker. To safeguard our ecosystems, Mr. Speaker, the Ministry will implement the following key projects: restoration of degraded landscapes and management of invasive species, expansion of air quality monitoring stations,
and procurement of weather radar systems in Maung, Gaborone, and Francistown. Implementation of early warning systems and development of strategic ecosystem management tools. Domestication of the Nagoya Protocol, which is intended for supporting equitable access to genetic resources and procurement of national environmental laboratory equipment. Completion of the automated water quality monitoring for the Limpopo River system, which enhances transboundary resource management. These interventions will strengthen climate resilience, promote sustainable use of resources, and ensure environmental justice. In conclusion, Mr. Speaker, the Ministry's National Development Plan 12 portfolio is an investment plan with a total allocation of 3.9 billion, which will be invested in programs that are intended to create sustainable jobs across tourism, environment, and infrastructure sectors, diversify Botswana's economic base, strengthen institutional capacity and service delivery, and safeguard our natural and cultural heritage. Mr. Speaker, I call upon this Honorable House to support these initiatives as we work together to build a greener, more prosperous Botswana, where tourism thrives, communities flourish, and nature is protected. I therefore, Mr. Speaker, wish to move that the sum of 3.9 billion pula be approved and form part of the 12th National Development Plan. I thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honourable Minister. I shall now call upon the Minister of Labour and Home Affairs, Honourable Major General Pius Mokwar. You have 15 minutes to present. Oh, thank you very much, Mr. Speaker. I'm honored to present the Public Investment Program, known as PIP, for consideration by the Honorable House for the 12th National Development Plan, known as NDP-12. In doing so, I would like to start off by sharing the Ministry's mandate with the House. I will also highlight the prevailing conditions and obligations of the Ministry in the previous implementation plans and priorities for National Development 12. The Ministry of Labour and Home Affairs is responsible for facilitating secure and universal access to the life events of individuals' growth through the Department of National and Civil Registration. The Ministry is also responsible for ensuring decent employment and productive in both the public and the private sector. Furthermore, the Ministry is mandated to develop harmonious labor relations and policies that ensure health and safety in the workplace, as well as a safe, secure, and orderly migration. In addition, Mr. Speaker, the Ministry is also entrusted with the development and the promotion of Botswana's heritage through the management of libraries and archives. Prevailing situation. Mr. Speaker, Botswana has established a foundational system for the identity among civil registration, birth, deaths, immigration, visa, passports, border control. However, the existing fragmentation and operational inefficiencies pose a substantial challenge. This requires a system program, modern infrastructure, integrated systems with unique identifiers, legal and regulatory framework, and improved data quality. Mr. Speaker, Botswana faces a significant unemployment challenge, especially for youth, which is put as about 27.2%. The 12-hour economy, i.e. the restricted operating hours, also contribute to the unemployment challenges, and hence our commitment to introduce the 24-hour economy that is divided in 8-hour shifts. This, Mr. Speaker, we believe will create job opportunities, allow improved productivity, efficiency, health, and safety in the workplace. This will also save huge amounts of money on overtime and the exposure to the risk of working long hours that comes with exhaustion and less concentration of employees. Mr. Speaker, other challenges
we experience with respect to migration. This is an influx of irregular migration at ungazetted points through our borders. The situation threatens our homeland security as perpetrators are usually engaged in various criminal activities that threaten the economy and the moral fabric of our society. To deal with this phenomena, we have enhanced stakeholder collaboration among our border management agencies. Mr. Speaker, there are challenges in our society that relates to management and regulations of societies. This is a growing tendency for some societies, mainly religious bodies and denominational churches, that are caught in internal fightings, resulting in frequent breakaways that breeds opportunities for money laundering and other ills. To deal with this matter, the ministry has engaged in a re-registration and registration of societies so as to improve their regulations. Societies should therefore observe their own constitution and the entire requirements of Societies Act. The terms of grievances structure, timely submission of returns, and the role of the law. Homeland Security. Mr. Speaker, the Ministry of Labor and Home Affairs, by its nature, plays an important role by ensuring that criminal activities or their perpetrators are prevented from entering the country as much as it is possible. This is a daunting task considering the resources constraints at its disposal. Consequently, our public investment program under this mandate should adequately be resourced. It is therefore befitting for effective national security management to start at our borders as compared to chasing them when they are already within the country. Mr. Speaker, the continuously exploring ways through which national, personal, and individual data is not infringed in any way. This task requires robust data management, banks and safely guaranteed data access at all times. Now let me look at achievements of the National Development Plans 11 and the Transitional National Development Plan 12. Let me start with the legislative review. During the period under review, the ministry successfully reviewed policies, some legislative framework and processes to enable efficiency and fostering ease of doing business. The policies developed includes, among others, the National Productivity and Competitiveness Policy. It is to improve efficiency, productivity, ease of doing business, and work ethic in the competitive world. Occupational safety and health policy that promotes workplace safety and preventative measures to workplace injuries. Labor legislation, consolidated into Employment and Labor Relations Act to improve workers' rights and their welfare, allow for sectorial bargaining and unionization in the workplace, amongst others. Mr. Speaker, the ministry has amended the Citizenship Act to allow for dual citizenship and introduce safeguards against statelessness. This review also had an effect on the National Registration Act and the Birth and Death Registration Act, introducing identification through electronic means and to register birth and deaths of citizens that occurred outside the country, respectively, amongst others. In an effort to align Botswana with the aspiration of regional cooperation on decent work, we signed the Southern African Development Community SADC Protocol on Employment and Labor. The protocol seeks to create safe workplace, decent wages, and transparent labor practices. Migration facilitation. Mr. Speaker, as a notable achievement, the border operating hours were extended to 24 hours at Mamuno border post with Namibia, so as to facilitate movement and on an open economy. Additionally, one-stop border posts were established at Mamuno, Trans-Kalahari and Kazungula border posts to promote a coordinated and integrated approach to facilitate trade
enhance the movement of people, and improve border security. Following the use of the national identity card for crossing border travel between Botswana and Namibia, the bilateral initiative has been extended to all the borders with Namibia, save for 𝗣𝗏𝗏𝗄𝗏 border post, which is still under construction. The milestone has significantly reduced border barriers to mobility to citizens for both countries, allowing them to cross the border using their national IDs. It also advances our commitment to regional integration and to SADC principles of free movement of people, as well as goods and services. The two countries have now resolved to further enhance the identity cards into electronics, one that has its capacity to deal with travel statistics and traveling information of individuals at any cross-border points. Mr. Speaker, the ministry is working on enhancing the computerization of all the border posts and installation of public key directory, which is in line with the International Civil Aviation Organization. The public key directory validates authenticity and integrity of e-passports of other KPD member states, thereby ensuring security and safe passage. The project is also intended to improve the provision of ICT infrastructure and connectivity for all the border posts. Mr. Speaker, the government, in its continued effort to improve the employability and marketability of young graduates, has commenced placement of interns in the private sector in addition to intake by government. Consultations are ongoing for placement of graduates to international organizations, allowing them to gain regional and global experience. Furthermore, to this initiative, the ministry has signed memorandum of understanding with various private companies to facilitate placement and absorption of graduates upon completion of their internship program. The ministry intends to use the training levy to increase uptake of interns, starting with approximately 5,300 this year, out of the list of 12,000 applications. We are hopeful that the remaining will be absorbed in places that are still under consideration to minimize the effect of dropping the interns after the two-year program. The ministry will set up employment centers across the country at strategic places to ensure the mobility of job seekers using the digitalized online application. Strategies for National Development Plan. Mr. Speaker, digitalization, the ministry is in process of developing an electronic identification system that will interface with the services on the national digital platform as a means of verification and recognition to enable online services in the entire ecosystem. It will serve as the single source of identity for both citizens and residents, enabling secure verification and authentication across public and private sector services, such as electronic Know Your Customer KYC, digital signatures, and data exchange between services. This system will build on existing identification infrastructure, integrating UMAM passports and driver's license database. The project is scheduled to be implemented from the pilot phase by the end of 2025 to a fully-fledged digital ID by the end of 2026. Mr. Speaker, to deal with the problem of fragmented services and systems within the ministry process, the digitalization platform will have expedited and fully integrated in issuance of visas, permanent residence, and work permits. Mr. Speaker, the passing of the Employment and Labor Relations Bill in July 2025 Parliament session, the ministry is currently developing the regulations together with social partners to operationalize the Act. The ministry intends to roll out the legislation which will enhance harmonious labor relations in the country. Processes are underway to set up structures for sound labor relations by establishing an independent dispute resolution structure as provided for under the law. Other important features for the new law entails prohibiting short-term contracts, unfair labor practices, negotiated separation packages, and recognition of both
maternity and paternity leave. Introduction of the 24-hour economy. Mr. Speaker, to mitigate the inconvenience in current hours of operation, the ministry is exploring the transformation into a 24-hour economy, whereby hours of work are split into 8-hour shifts, aiming at keeping business operations, services, and production going around the clock to boost the competitiveness and the job creation. The ministry envisions leveraging digital platforms, logistics, and extended night operations. Mr. Speaker, public investment program. Mr. Speaker, I would like to appraise this Honorable House with the Ministry's proposed development program and projects for the National Development Plan 12, which estimated at a total of cost of 1,091,300,000. And these are categorized as follows: 167,500,000 will be used for major projects, that is the development of electronic identification cards and other related. 869,600,000 will be used for the refurbishment of Block 8 and the continuing construction of the Dobe border post and 𝗤𝗏𝗧𝗏 Community Library. And I would like to move that, Mr. Speaker, that to conclude my presentation, Mr. Speaker, I would like to present and therefore move that funds amounting to 1,091,300,000 be approved under Organization 0400 for the Ministry of Labor and Home Affairs as part of the National Development Plan 12. So I submit, Speaker. Thank you, General. Order, members, I shall now call upon the Minister of Trade and Entrepreneurship, Honorable 𝗣𝗂𝗏𝗏𝗄. You have 15 minutes. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, honorable members, it is a profound honor to stand before this esteemed House today to present the public investment program under the National Development Plan 12. This program presents or represents our government's unwavering commitment to economic transformation, diversification, and sustainable development for all Botswana. As we navigate an increasingly complex global economic landscape, our nation stands at a critical juncture. The projects and programs I will outline today are not merely investments in infrastructure and systems. They are investments in our people, our future, our collective prosperity. With a total allocation of over 40 billion and 40 million pula across strategic sectors, we are laying a foundation for a resilient, competitive, and inclusive economy. The public investment program has been carefully crafted around 4 strategic pillars that will drive our economic transformation, infrastructure development, information and communication technology, doing business reforms, and research and policy development. Each pillar is designed to address critical gaps, unlock economic potential, and position Botswana as a competitive player in the regional and global markets. On infrastructure, Mr. Speaker, I am pleased to announce that we have allocated 2,660,000,000 pula for infrastructure development initiatives that will catalyze economic growth across our nation. Our commitment to special economic zones remains steadfast. We are developing common facility at Panda Matenga Special Economic Zone and constructing 4 factory shells at 𝗓𝘂𝗏𝗄𝗏𝗏 International Airport, SEZ. These facilities will provide ready-made infrastructure for investors, significantly reducing the time and cost of establishing operations in Botswana.
The establishment of our leather industry park represents our determination to add value to our livestock resources. For too long, we have exported raw hides and skins. This park will enable local processing, create jobs, and capture more value for our cattle industry. We also invest in critical transport and infrastructure, including Matatani and Plajan Road, and the feasibility study for the Sherwood-Lekkerport Backline Road. These investments will enhance our connectivity to regional markets and reduce logistics for our business. Furthermore, we are developing infrastructure for prioritized value chain, including soda ash and salt beneficiation, agro-processing, and solar panel manufacturing. The 𝗣𝘃𝗲𝗿𝗃𝗏 Dam Agricultural Development Project will unlock the agricultural potential of these strategic areas, while our investment in MICE facility will strengthen our tourism and conferencing capabilities. On information and communication, Mr. Speaker, in today's digital economy, ICT infrastructure is as critical as roads and rail. We have allocated 29,500,000 to mobilize our digital infrastructure and systems. The Ministry of Trade and Entrepreneurship Management Information System will enhance our capacity for evidence-based policy making. The development of an e-commerce legal framework and portal will provide the regulatory certainty needed for digital trade to flourish. The Botswana Online Business Registration System will streamline the process of starting a business, reducing red tape, and encouraging entrepreneurship. Our commitment to the fourth industrial revolution is demonstrated through initiatives to promote automation and smart manufacturing for the Botswana Development Corporation and its subsidiaries. We're also developing an integrated SEZ investor management system to provide seamless service to investors. On doing business, Mr. Speaker, improving our business environment is central to attracting investment and creating jobs. We have allocated 467,100,000 pula for comprehensive doing business reforms. Our collaboration with the Massachusetts Institute of Technology through the Regional Entrepreneurship Accelerated Program will bring world-class expertise to support our entrepreneurs and investors. This partnership represents our commitment to learning from global best practices while adapting them to our unique context. We are establishing patient capital funding and concessional funding mechanism for economic transformation projects. This innovative financing instruments will provide long-term affordable capital for projects that may not fit conventional financing criteria but have significant economic and social impact. The establishment of incubation hubs for indigenous enterprises, agro-industry ventures, and high-tech sector, including biotechnology, pharmaceuticals, and precision engineering, will create an ecosystem where innovation can thrive. We are providing seed funding for prioritized value chains, including citrus and vegetables in 𝗣𝘃𝗲𝗿𝗃𝗏. The Economic 911 call center, operated through BITC, will provide rapid response support to business-facing challenges. The implementation of our nation brand strategy will enhance Botswana's reputation as a premier investment destination. Our support for AfCFTA implementation, including new markets entry studies, position Botswana to benefit from the continental free trade area. The multi-commodity exchange at SSKA-SEZ will provide price discovery mechanism and trading platform for agriculture and mineral commodities. On research, Mr. Speaker, sound policy must be grounded in rigorous research and evidence. We have allocated 891,200,000 pula for research and policy development initiatives. The Trade and Industry Economic Research and Policy Reforms Project will ensure our policies remain responsive to evolving economic realities. We are conducting feasibility studies in pharmaceuticals and battery manufacturing to identify new growth sectors aligned with global trends towards healthcare, security, and renewable energy.
The development of geographical indicators for Botswana will protect and add value to our unique products. Our work on traditional knowledge protection and commercialization will ensure that communities benefit from their indigenous knowledge and products. The establishment of Botswana IP Institute as a specialized training center will build our capacity in intellectual property management, crucial for innovation-driven growth. Our research on anti-competitive conduct, vertical integration, and digital markets will ensure fair competition that benefits consumers and enable legitimate business to thrive. The Industry Development Fund and National Agro-Processing Initiatives represent our commitment to providing targeted support for industrial development and value addition in agriculture. Implementation and oversight, Mr. Speaker. Honorable members, I'm acutely aware that the success of this public investment program depends not only the magnitude of our allocations, but on the effectiveness of our implementation. We have established robust project management structures, clear timelines, and stringent monitoring and evaluation frameworks. Each project will be subjected to regular review, and we will not hesitate to make adjustments where necessary. Transparency and accountability will be our watchword. Progress report will be submitted to this House regularly, and we welcome your oversight and constructive input. In conclusion, honorable members, the public investment program I have presented today is ambitious but achievable. It is comprehensive but focused. It is transformative but grounded in our realities. This investment represents more than infrastructure, systems, and facilities. They represent hope for our youth seeking opportunity. They represent dignity for our entrepreneurs building businesses. They represent security for families depending on a growing economy. We are building the infrastructure that will connect our people to markets. We are developing the systems that will make it easy to do business. We are reforming our regulations to attract investment. We are conducting the research that will inform sound policy. In short, we are laying the foundation for the Botswana we all aspire to see, prosperous, inclusive, and sustainable. This is not the work of government alone. We call upon the private sector to partner with us, to invest alongside us, to create the business and jobs that will drive our prosperity. We call upon development partners to continue supporting our transformation journey. We call upon all Botswana to embrace the opportunities this investment will create as we implement NDP 12. Let us be guided by our values of hard work, discipline, and unity. Let us be inspired by the vision of our founding fathers who built this nation from modest beginnings. Let us be motivated by our responsibility to future generations who will inherit the Botswana we built today. The journey of economic transformation is not easy, but it is necessary. It is not quick, but it is achievable. With the public investment program I have outlined today, with your support, with the determination of all Botswana, we will build an economy that works for everyone. I therefore move that the sum of 4.040 billion pula be approved under the Ministry of Trade and Entrepreneurship Public Investment Program and form part of the 12th National Development Plan. I thank you for your attention, and I commend this public investment program to this House. I thank you, Mr. Speaker. Order. Thank you, Honourable Minister. I shall now call upon the Minister of Higher Education to present. Honourable Minister, you have 15 minutes. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, it's indeed an honor and privilege for me to present the public investment plan under the NDP 12 for consideration by this August House. Mr. Speaker, during NDP 12, my ministry proposes the development expenditure amounting to 8.617 billion pula. The proposed programs and projects are aligned to NDP 12 priorities. The true north for the education sector, as described in the Botswana Economic Transformation Program and the UDC Manifesto. The focus of the ministry is increasing national pass rates, access and progression, institutional quality, and youth productivity.
The proposal is structured around 5 key programs presented in order of priority, each designed to strengthen the higher education and tertiary education sector and enhance its contribution to national development. It should also be noted, Mr. Speaker, that a total of 27 million pula is for the ongoing projects and 8,590,000,000 pula is for new programs and projects. The largest allocation, Mr. Speaker, as may be expected, is for the TVET development and transformation, which our government has identified as a top priority in education. Therefore, an amount of 4,279,000,000 pula is requested for this program, which is about 49.7% of the ministry's total allocation. The objective of the program is to expand and complete rapid skills development centers around the country and support the implementation of TVET confrontation clusters. The funds will also provide modern furniture and equipment to enable that learners are trained using up-to-date technologies and methods. Mr. Speaker, this transformation will empower young Botswana with practical, industry-relevant skills, thereby supporting national efforts to promote industrialization and employment creation. It is worth noting that the proposed amount for TVET development is a reflection of our commitment to the TVET transformation agenda of the UDC government. The second largest share is for tertiary education facilities program with an allocation of 3,020,000,000 pula, which is about 35% of the total allocation. This program seeks to expand and improve infrastructure at colleges of education, Institute of Health Sciences, brigades, and technical colleges. The focus will be on maintenance, expansion, and equipping of these institutions in order to create a conducive learning environment that can accommodate the growing number of students. Mr. Speaker, investing in tertiary infrastructure is essential for ensuring that our future teachers, nurses, and other professionals are trained in environments that meet both national and international standards. The third largest share is an allocation of 1,116,000,000 pula, or about 13% of the total allocation for public universities infrastructure. The objective of this program is to improve and expand instructional space at our public universities, including the University of Botswana, UB, Botswana International University of Science and Technology, BUST, Botswana University of Agriculture and Natural Resources, BUAN, Botswana Open University, BO, and Botswana Accountancy College, BAC. These investments will enhance teaching, learning, and research, enabling our institutions to produce graduates who are competitive both locally and globally. Regarding the ministry's computerization program, Mr. Speaker, a total of 141 million pula, which is about 1.6% of the total allocation, is allocated to computerization. This program aims to modernize and digitalize our operations to improve efficiency and decision-making. The funds will support the completion of the labor market information system, which will provide reliable data on labor market trends, the development of enterprise resource systems for the Rapid Skills Development Centers, formerly Construction Industry Trust Fund, and Botswana Accountancy College, as well as the upgrade of the Department of Tertiary Education Financing System and improvement of ICT infrastructure across the ministry. These initiatives will enhance service delivery and ensure that higher education institutions operate effectively and in alignment with labor market needs. Finally, Mr. Speaker, my ministry requests 60 million pula, or about 0.7%,
for consultancies to facilitate the development of strategic policies and framework that will guide the higher education sector. This includes the implementation of the National Human Resource Development Strategy, the development of Technical and Vocational Training Act, Tertiary Education Financing Policy, and the Higher Education Act. This will ensure that our education system remains responsive to national development objectives. Mr. Speaker, the Ministry of Higher Education remains steadfast in its mission to provide quality, relevant, and accessible education that supports Botswana's transition to a knowledge-driven and diversified economy. This proposal, therefore, represents not just an investment in infrastructure and systems, but an investment in our nation's human capital development, the most valuable resource for Botswana's sustainable future. In conclusion, Mr. Speaker, I move that the sum of 8,617,000,000 pula be approved for my ministry and stand part of the NDP 12 public investment program. Mr. Speaker. Thank you. Thank you, Honorable Minister. Honorable members, I shall now call upon the Minister of Sport and Arts to present. Minister, you have 15 minutes. Thank you, Honorable Speaker. 𝗣𝗥𝗢𝗏𝗂𝗃𝗏. Mr. Speaker, I'm honored to present our ministry's programs and projects and their budget estimates for inclusion in the public investment program for the 12th National Development Plan, which runs for 5 years, commencing in the April 2025 to March 2030 for the consideration and approval by this Honorable House. As I indicated in my presentation on the chapter for sport and creative industry sector, for NDP 12, the true north for the sector is Botswana will be a global hub for sport, culture, and creative industries, where talent thrives for individual and sustainable economic prosperity. In order to propel the growth of the country through the sport and creative industry sector, emphasis will be placed on sector sustainability, stakeholder partnerships, cultural heritage, and creative industry. Growth in this sector will be supported by increased investment in infrastructure for sport development and creative arts, as well as creating enabling legislation and policies to improve efficiency. Public investment program. Mr. Speaker, the sport and creative industry sector remains underdeveloped due to lack of comprehensive policy framework that support local content, underinvestment, suboptimal infrastructure development, and lack of appropriate technology. A number of cross-cutting challenges in the sector, which include regulatory framework, inadequate funding, monitoring and evaluation, and the reporting system stifle the growth of the sector, resulting in inaccurate reporting, especially its contribution to the GDP. MOSA computerization, advancement in digital platforms, virtual reality, and artificial intelligence offer new ways to develop market, sport, and arts. Digital transformation can increase audience engagement and expand global reach. However, outdated technical infrastructure and limited access to modern tools hinder sector growth. The sector must invest in digital innovation and partner with tech organizations and integrate new technologies to remain competitive in the global market. A total of 42,700,000 pula is therefore requested for the following: MOSA Information Management System,
Mosa ICT infrastructure, a digital content creative hub, NACV information management system, NACV Creatives Online platform, Mosa infrastructure, refurbishment of facilities in critical to support sector development program and initiatives. During the NDP 12, the focus will be on refurbishing the existing sporting infrastructure and developing community-based facilities for optimal use and for grassroots development to thrive. Furthermore, production facilities and recording infrastructure will be supported to raise domestic production quality. A sum of 5,865,900,000 pula is requested for the implementation of the following infrastructure projects during the NDP 12, the 10,000 capacity multi-purpose indoor sport arena, 40,000 seating capacity national stadium, outdoor recreational spaces, refurbishment of sport complexes, Francistown Stadium roof, 5-a-side football grounds in schools, national horse race course, community sports stadia, national athlete and community fitness gym and swimming pool, elite athlete development program, state theater, national art gallery, refurbishment of cultural centers, refurbishment of village centers for creative spaces, community engagement centers, establishment of sport and art centers. Mosa consultancies. A dedicated film commission will play a critical role in developing a culture of filmmaking in Botswana and regulating the film and television industry while promoting Botswana as a preferred filming destination. The Commission's responsibilities will include regulating the film and TV industry, marketing Botswana as a film destination, promoting film tourism, facilitating co-production and partnership, supporting incentive programs. A total of 204,800,000 pula is requested for the following consultancy project during the plan period: Film Commission, documentation, cataloging, and valuation of national art collection. In conclusion, Mr. Speaker, I therefore request that the funds amounting to 6,113,300,000 pula be approved for the Ministry of Sport and Arts projects and programs and stand part of the 12th National Development Plan. I move accordingly. I thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honourable Minister. Order, honourable members, I shall now call upon the Minister of Water and Human Settlement, Honourable 𝗤𝗏𝗄𝗏𝗏𝗏. Minister, you have 15 minutes. Mr. Speaker. Mr. Speaker, it's both an honor and privilege to present to this Honourable House the National Development Plan 12 Public Investment Program for the Ministry of Water and Human Settlement. The Ministry, Mr. Speaker, plays a critical role as enabler for inclusive economic growth through provision of equitable access to water and sanitation services for the various sectors of the economy. The Ministry is also obligated to facilitate the provision of adequate and decent housing, which symbolizes our intention as government to improve the quality of life and uplift human dignity, Mr. Speaker. Mr. Speaker, allow me to touch on NDP 12 key issues and challenges.
Honorable Speaker, the key issues identified for NDP 12 under the housing sector include, among others, the rapid increase in housing needs, particularly in urban centers. According to the 22 housing census, about 37.2% of the urban household live in single multiple purpose rooms, of which about 18.3% are overcrowded, Mr. Speaker. Access to adequate housing is constrained by issues of affordability, and this situation is worsened by the high prevalence of poverty and unemployment in our country. Other challenges, Mr. Speaker, include the poor quality of housing structures and lack of essential services such as sanitation, particularly in rural areas, Mr. Speaker. Honorable Speaker, on issues of water security, the country has a national water deficit of 17.3%, and if not addressed, the deficit is anticipated to increase to about 51% by 2035, Mr. Speaker. Mr. Speaker, allow me to jump some pages because of time and go to the NDP proposed programs and projects. Mr. Speaker, the sum of 47 billion. Hang on, Honorable Minister 𝗣𝗂𝗏𝗄. Hang on. Honorable members, I understand that Honorable Minister of Environment and Tourism has a procedural motion to make. You may take your seat, Honorable 𝗍𝗏𝗄. Honorable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. I would like to invoke Standing Order 27.1b, and it reads that at that day's or any subsequent sitting, business would be interrupted at some time other than 1800 hours. I would like to, Mr. Speaker, move that we increase the time until Honorable 𝗍𝗏𝗄 finishes his presentation. I move accordingly, Mr. Speaker. Honorable members, the question is that the motion be agreed to. Question is that the motion be agreed to. As many as have that opinion say aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honorable Minister, you may proceed with your speech. And I believe it's a short speech, so you don't have to skip the pages. Honorable Speaker. Mr. Speaker, the sum of 47,204,400,000 pula is being proposed for implementation of housing, water, and sanitation projects identified to address the issues stated above. The estimates include 4,595,000,000 pula for completion of ongoing projects and 42,609,400,000 pula for new projects, Mr. Speaker. The projects will be implemented in 5 programs as follows. Bono National Housing Program. Mr. Speaker, the sum of 7,345,400,000 pula is being proposed for implementation of the Bono National Housing Program. The target for NDP is to develop a total of 100,000 housing units as per UDC manifesto, Mr. Speaker. The proposed budget will be used to finance development of houses through the turnkey development schemes, home improvement scheme, integrated poverty alleviation scheme, commercial housing, institutional housing, and the district housing program. But no national housing program will not only increase access to adequate housing, but also support income generation and employment creation, as we stated in our manifesto,
Honorable 𝗣𝗂𝗘𝗏𝗂𝗏𝗄. To enable citizens to apply for housing loan schemes, track the applications. Where I am, Mr. Speaker. Mr. Speaker, it's been proposed implementation of Bono National Housing Program. I was saying the proposed budget will be used to finance development housing through the 10 key development schemes, Mr. Speaker. The plan will also include development of a comprehensive housing management system to improve monitoring and evaluation of the housing program. Furthermore, the Housing Act, Mr. Speaker, will be formulated to provide a legal and institutional framework for the development, regulation, and delivery of housing within Botswana. It will outline the roles and responsibilities of government entities, Mr. Speaker. Development of bulk water supply, Mr. Speaker, an amount of 16,191,600,000 pula will be allocated for the implementation of projects under the bulk water supply program. The program involves development of additional water sources and construction of water supply pipeline and associated infrastructure for transmission of bulk water from sources to various demand centers, Mr. Speaker. The proposed budget for bulk water supply program include 2,015,700,000 pula for final payment and completion of the projects such as the North-South Carrier 2.2 NSC, Lubatse Water Master Plan ya ga Rre Jacobs, Good Hope ya ga Rre Boula, and SOA ya ga Rre Honorable Okeditse. 14,175,900,000 pula, Mr. Speaker, for new projects. The proposed new projects include, among others, transboundary water supply schemes are estimated to spend about 9,459,000,000 pula on 3 projects, being, listen carefully, Honorable 𝗣𝗂𝗏𝗏𝗄, being 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗄 Water Trans Scheme, Lesotho, Botswana Water Transfer Scheme, and Namibia, Botswana Seawater Desalination to be implemented through PPP. About 3,551,900,000 pula will be allocated for development of water supply schemes, being connection of 𝗪𝗃𝗏 and river villages, Tuni Dam water supply pipelines, connection of Ngarange from Soronga, Hudura, Kgalagadi North, Ngojane water supply, Natagweta, Malwele, Takane cluster, Mohoswane, Sokoma, and Pudhudu water supply. Willfields expansion and selling groundwater development will be undertaken at various locations with an estimated cost of 688 million pula, Mr. Speaker. Wastewater reclamation and reuse initiative at Glen Valley Lubatse 𝗣𝗂𝗃𝗏𝗄 has estimated at 536 million pula. Water supply network rehabilitation and expansion. Mr. Speaker, the existing water distribution network has surpassed its design capacity and lifespan. The sum of 13,445,700,000 pula will be allocated for implementation of network rehabilitation and expansion during NDP 12. This budget includes 1,641,800,000 pula for completion of the ongoing mine and sanitation and the Molepulule water supply network projects, and 11,803,900,000 pula for new projects. The proposed new projects under this program will include network rehabilitation and upgrade Molepulule ya ga Rre Khane and Tamaga Kumakwane ya ga Rre Motaosane,
kanye ya ga re Victor Phologolo le Mosanana Moshupa, Greater Gaborone, Greater Francistown ya ga re Mulutsi Mochudi, Kwene Ngumare Masonga Machaneng ya ga re go botswa le Serwe and Sefare clusters ya ga re go botswang. All are inclusive. Water resource management, Mr. Speaker, the water resource management program is allocated 2,763,300,000 pula for implementation of initiatives geared towards water conservation, demand management, and water quality management. The major part of the budget under this program is for installation of smart water metering, which is aimed at managing water usages and early detection of leakages, Mr. Speaker. Other projects to be implemented from this budget include the procurement and installation of water monitoring systems, development of rainwater harvesting and managed aqua schemes, and enhancement of national water accounts framework for efficient water resource data management. Sanitation program, Mr. Speaker, there is need for significant investment towards the development of sanitation. The proposed budget for this program is 7,458,400,000 pula, which will largely cover development and upgrading of wastewater schemes in towns and major villages. Proposed projects under this program include on-site sanitation management and assessment of rural areas. Sanitation of wastewater schemes, Mr. Speaker, for centers being Molepolole, Francistown, Sabong, Letakane, 𝗣𝗂𝗄𝗏𝗄, Jwaneng, Lobatse, Gaborone, Ramotswa, Phalape, Mochudi, Shakawe, Yaga Aroni, Kanakimang, Nata, Serue, Gumare, and Mabutzan. Mr. Speaker, I now move that the sum of 47,204,400,000 pula for the Minister of Water and Human Settlement public investment program be approved and stand part of the 12th National Development Plan, NDP 12. Thank you, Mr. Speaker. 𝗣𝗥𝗢𝗏𝗄𝗧𝗔𝗧𝗜𝗢𝗏. Order, honorable members. Honorable members. That was the last presentation for today. So tomorrow is Wednesday. Yeah. So tomorrow we meet at 2 o'clock in the afternoon. We meet at 2 o'clock in the afternoon. Now that we have drawn to a close, I shall now call upon Honorable Minister of Environment and Tourism, Honorable 𝗤𝗏𝗄𝗏𝗄𝗏 Mulutsi, to move a motion of adjournment. Honorable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker, and thank you very much, honorable ministers, for the presentations you've just made. And at this point, that now it's 6:06, I wish to move, Honorable Lucas, that this House do now adjourn. Aretsaneng tshutiso ke gore ka tiro ya rona ya letsatsi e wetse re khutise dipuisano tsa rona gone ga re be re ka phatalana. Aretsaneng batutegi tshutiso ka motutegi Mulutsi ke gore dipuisano tsa rona di eme gone ga re go itapolosa. Ba ba dumalana le tshutiso ye ba buele ka lentswe le le go godimo ba re ba ba sa dumalane le tshutiso ye ba bue ka lentswe le le go godimo ba re nya ba reng ba bantsi. Good night, honorable members.